to Murori TV. We are coming live from CBD na maandamano ishaanza tayari. Hapa mnavyoona kuna watu kadhaa wa media wameumia kidogo. Kama naitwa Charles Wafula kutoka Bungoma. Mimi naitwa Charles Wafula kutoka Bungoma. Mimi nasema ukweli kutoka Bungoma. Nasema ukweli tuambie. Mjaribu kuangalia upande wa wanyonge na watu wenye wanajiweza. Hadi serikali inaangalia upande wa mnyonge na upande ya tajiri. Hata vitu yote kuangalia upande nyuma na mbele. Usikunyanyase bwana. Tunaumia. Masirane bana mranda kwa njalo pao kama mazuri ndio mayose maicheni pa kwa njalo kama masuno salimie kwa kamera kilu yani sio mranda kwa njalo kwa masuno ndio mayose maicheni pa amsha watu waamke unaamsha nani mayose cheni pa bozo wanjala sifuna peaceful patanisha watu the police is peaceful angalia nyuma na mbele. Jana naibu alisema nini? Tuandamane, hata tupige tiaga. Tumeandamana peaceful, tumejiamu na bendera na maji na Colgate. Alafu hao wanatukujia na matiagas na marisasi wanatupiga. This is what according to Kenya we are so peaceful. Hii nini that just bring to us? We are so many. Hata Mombasa nimekaa Mombasa. Naambia mwanangu nimekaa Mombasa nani Matiang'i waseme Ruto, let me tell you, there is no way we can wake up at 10 a.m. come for peaceful protest alafu mnaleta watu mask, watu hawana uniform, mtu anarusha live bullets. Kuna msee amegongwa kando yangu live bullet, mnarusha tear gas manze. This is not nice. Mbona wamekuja bila uniform? Hadi nyinyi polisi mbona mnatumu pale? We have forces in Venezuela. They are going helping protesters. Alafu sasa kuna nyinyi sasa mnakuja kutupiga. What have we done? Nani alikuwa polisi? Hata tunashangaa. Yaani Ruto ulisema mambo ni matatu. Ninakupea mambo matatu. Ushuke, utoke Kenya, ama uende jela. Na mimi namuongeza mambo matatu. It's either atoke kuwa president, aende jela ama aende binguni. Alitupea matatu, tumempea matatu. Atano ni yake. Na tatu ni enda hii haine. Ile nyingine alikuwa anasema ya tatu. Tatu sio ataka miaka tano peke yake. 10 hawezi. Kamera mkono hapo mbele. 10 hawezi. Mimi hata mambo tatu hiyo. Sijabeba hata ingine akai. I come with a whistle, kifo na kufa. Maji, hata sijabeba maji. Unaona vitu nimebeba? Hizi ndio vitu nimebeba. Hii ni mawe ya kujifunika. Hii ni gloves ya kurudisha tiaga. Hii ni gloves ya kurudisha tiaga. Hapo Zonganga anasemanga ya kufa na ya kufa, ya kufa na ya kufa. Hapo Zonganga anasemanga mimi ya kufa na ya kufa, ya kufa na ya kufa. Hatuna kitu ya kufanya. Very important. Lakini mnasahau kuongeza ni Raila Odinga right now is with them. If Ruto is doing this, he's killing his people, he's with them. Sasa Raila Odinga and Ruto, they are on the same government. As we are not there, and they'll come online and say this has been sponsored by I don't know who. This has been sponsored by who? But they're killing people. Ndio wale wana kushoot at media. Ndio wale. Do we have a point there? Ndio wale. Point at them. Let them shoot at media. Point at them. Ndio wale. Let them shoot at media. Raila, you're killing the people. Uhuru and Raila ndio hao. You're killing us. When the government and opposition. Hata huyo Raila mwenyewe ni sisi ndio tumempatia hiyo nusu mkate anafurahia saizi. Now look, they are killing us. Ndio hao. Point at them. Ndio wale. Raila and Ruto, you are killing your own people. The youth of tomorrow. There it is. There are your people. Raila, I hope you are happy. Joho, I hope you are happy. Joho, Raila. Get away kidogo from these people. Twendeni ile side. Lazima uniendelee.
Asifanye tu mbio mbio. Hawa si watu watushatia gas. Ngoja watupe tia gas. Unaona? Hebu tuende. Ndani tukanyao tumepigwa hizo matianga. Ya, amea hapo nje hapo mahali wamepiga hiyo tianga kwa hospitali. What do you say? Anasemaje? Wanauliza tunafanya interview, kwani si tuna bunduki tuviatue? In the line of the police to do their work. Are on our necks. If we are moving, let's move in a group kind. Sio kwa ubaya. Unaona wamechapa wenzetu tayari wawili. Wameitana kwa group. Wakaongea, wakaelewana tutawanye kila mtu. Pale ndio wakuja kutupiga pale. So even interviewing somebody It's entertaining. Sasa si kazi yetu, kwani ni gani? Si kazi yetu ni hiyo tunafanya. Hao wafanye kazi yao. Mzee mzima. Nakuaje? Unasemaje uko live? Kabisa. Unajua uko ni bata bata. All right, this is around Mr. Price and Tom Mboya monument where it all started. Guys, remember we're live on Murori TV kindly, so make sure that you're subscribing to this channel, just because I'm here to keep you posted and updated on whatever is happening. So make sure that you're doing your work as you watch, or at your comfort zone. Fungulia kwanza. Oh, mlikimbia ikahepa. So guys, that the current situation unaangalia kwa vile people hata watu wa media wa situation ni mbaya sana. Kindly tumepin number hapo for your support. Nashukuru sana kwa ndio na watch live kwa watu. Thank you everyone. Nilikubwa kwa namba miaka kubwa. Kazioni pia kwa watu ndio hiyo. Guys, this is the current situation. Hapa tuko archives Moi Avenue. Watu wa media sasa hivi lazima ni accept wote kwa ndio sichukua kwa tia gas na kali hizi hapo umeweka namba kubwa au tia gas sasa natafuta ni nini yako iko wapi hapa Tom Mboya sasa hizi nini? Which side? CNN. So guys, there's a new situation with archives. Maandamano ishaanza na polisi washaanza kupakia. So yeah. Haya, sawa.
see what is happening on Tom Mboya Street. Tunasikia tear gas na hapa ndo maandamano ilianza. This is along Tom Mboya Street. Na imekuwa ni no go zone, pani kukimbia. There's poor services and governance. You see, what we are paying for is not value for money. All the services we are paying for is for education, is for whatever you are paying for. You are paying for it. It's not free. And yet, the government is giving us consuming a raw deal and as a citizen. So the best thing is that Ruto should resign and leave us in peace. Otherwise, the country is going to be ungoverned. It's not good for him, it's not good for the citizen, everybody is going to suffer. So it's not a question of the Gen Z, it's a question of the citizen. I have come out to support, not the Gen Z, I'm not coming as Gen Z, about the citizen of this country. That's what I'm saying. If you have any question? Tell them your name. I'm called Stephen Owoko, the chairman of the independent candidate and presidential aspirant 20. What's wrong with you guys? Lazima atashuka ya ukweli. Lazima Ruto Ndo gari naturushia. Ndo gari naturushia tear gas. It's the madness that we are seeing. The police are supposed to provide security. The purpose why we notified the police that there's going to be a demonstration so that they provide security so that people does not inflate the demonstration, the hooligans, and destroy or kill or maim other people. So the police is supposed to provide security. That is the purpose of the police, not to terrorize the peaceful demonstrators. It is enshrined in our constitution. This is what I'm saying. So it's wrong. At the end of the day, the police were protected. You see, you remember the people who killed Bebo Pendo. Now they're going to be tried in court. And the people who told them to do so are now free. So even this policeman, in the long run, justice takes very slow. The wheels of justice in this country is very slow. But at the end of the day, it catches up with the people. We wonder what happened. Narusha hapa. So this is wrong. This is wrong. Violence generates violence. You see? This is what they're planting. And when you plant this in the people who are already depressed, what happens? They become revolutionists. When you oppress a wise man, he becomes a fool. You oppress a poor man, he becomes a revolutionist. And this is what is happening. And it will happen. It's not a matter of when, or if, it's a matter of when. It's very unfortunate. Thank you. All right, smoke everywhere. Tear gas everywhere. Yaje? Kabisa. Kama ulidonjo mapema. Ndio nimeanza. Ndio kuingia, ulidonjo mapema. Nimeanza ni kwa 14 minutes. Wewe naona kwa bana sasa. Wewe sasa. Tumeanza kunukia vizuri. Ati? Tumeanza kunukia vizuri. Leo ni leo. Tunatoka hapa saa 10. Tuko na nakwambia hata kama inanukia vizuri na inaua macho. Yes, polisi ndo wao.
Haya, tear gas. Kichwa. Haya. So demos ama maandamano yashaanza like an hour ago, and this is Tom Mboya Street. As you can see, it's all smoking. Hiyo si moshi ya magari, ni moshi ya tear gas. Kama mnavyoona, that's tear gas smoke, and it all started around this area. This is around Kenya National Archives, and this is where it all started. The other part of Nairobi is peaceful, but this area here, it's a no-go zone. Mask number, beba. Yes, mask, wale wa mask. Mask number. Cheki. Wanakabilia mpaka wase wa media. Hatujui the situation itakuwa aje. Kila time ni kupotea, ni mbio. Hizo ndizo tear gas zinaweza kurushwa. Yes, na Zinaweza kurushwa side zote. pande ya Luthuli Avenue ni mbio tu. Wale kuna vijana wanaambia polisi, rusha tupa, leta. Hey! Ndo polisi. Haya, tear gas. Hey. Tumeanza kulia mapema sana. Vipi? Hawapatiwi time ya kuweza haya. Yes guys, this is Tom Mboya Street, na kama mnavyoona si mawingu, ni tear gas kila mahali. Hapa zimerushwa kwa wingi sana. This is happening in Nairobi City Center, Nane Nane as they call it. Yes, Nane Nane as they are calling it. And yeah. Yeah. Hey, yeah, tear gas ni kali. Kuna mtu anasema hii sio live. This is live. Today being date 8th of August 2024. 11:06 a.m. Kenyan time. So if you're doubting, then you must be Thomas.
is around Archives. Thank you for those who are praying for us. Thank you, thank you. We are trying our level best to keep safe. Ni aje dadi? Uko poa? Nini notification gani nakupea hapo? Imenitoa. Pole. Haya. Haya. Hey. Tear gas kila mahali na leo zimeanza mapema sana guys. Thank you for watching, thank you for keeping it Murori TV. Ni aje ready? Ndio naingia? GNP. One moment ama what happened? So, huko unapata. So nisaidie kidogo pia nikuonyeshe kitu. Nini? Niweke nini? Log in kwa account plus. Ngoja kwanza nipime. Yes, and for those of you who are requesting for my number, it's already pinned on the comment section. Tafadhali. Remember that number is not for calling. That number you can only text because siwezi shika simu. Yes. Thank you for always supporting what we do. Thank you for loving this channel and making it your number one update channel, an exclusive one that will always make sure that you're updated and you're getting it as it is happening in Nairobi. Remember, you're coming live. For those of you who are doubting whether we are live, definitely we are live today, being on date 8 of August, 99 as they call it. And it's like kumetulia kidogo, but we're trying to see and to move closer to see maybe what's happening on the other side of Nairobi. As usual, this is where it's all started, and this has always the starting point of maandamano. And now it's like the protesters who had started it has been dispersed by the police, and but the place is still smoky. The police had to throw excess tear gas. Na leo ni kama wameanza mapema sana. Umemaliza? Ile news ndio this pattern. Shika. Na vijana wameanza kurudi moja kwa moja, ndo then waanze tena. So anytime hapa tutatupiwa tear gas.
And from my location, I can see police are trying to advance, so I'm trying to move a bit for a safer place, because anytime hapo watatupatia gas. Yes, you can see police advancing. They are here coming. So ndo hao hapo wanaingia na Accra Road. Cheki, Janja umemaliza? Na ni kama kuna drizzle kidogo, so mvua kuna vile maybe inaweza disrupt. Nasi nilikuonyesha, cheki, angalia. Aje? Alright, na ni kama kumetulia kidogo, but we are here to keep you posted. Hatutoki live, tunazidi kukaa live mpaka tuone itakuwa namna gani. But from the other side we can see ni kama kuna vita kidogo. Sijui nijaribu nipande kule. Janja, maliza haki. Tutakwenda kule, naona kuna kitu na happen kule. So those who had started protesting around Luthuli and Accra Road has been dispersed by the police, and somehow they've been overpowered, and so for now the place is safe and peaceful. But yeah. Yeah. Natia gas haiishi. Jaja nataka kupanda huko. Situende. Sawa. All right, let's try to move to the other side of Lachema Road. We see what is happening on that side. And guys, for those of you who are asking for my number is 0723224455. Don't call that number. You can only text that number. Don't call that number. You can only text that number. Na imeanza pale Lachema Road, wameanza kuwatupia. Aje. Haya. Tia gas kila mahali. So Lachema Road is happening. Kuna kijana ameshikwa pale. Let me try to run so that you can see what is happening. Kuna kijana ameshikwa pale. Sikia polisi wakisema kuna jamaa alikuwa ameshika panga hapo na wamemweka kwa gari. Hivi ndivyo kuko. Tuone. What have I done wrong?
What have I done wrong? Other than being a Chelsea? What have I done wrong? What have I done wrong? Yeah. So the guy, as they say, the guy was armed with a panga, and so ameshikwa na kuwekwa kwa gari. Now that's Tomboya towards Koja. That's the situation. It's smoking everywhere. Nini imeanza huko kama Nini? Nani nani side? Walikuwa dispersed inside wanaenda ile side. Yes guys, we're coming live for you. Janja. Hey, tumetoka ile side pia nayo imeanza. It's like wakikuwa dispersed this side wanaenda ile side nyingine, wakienda the other side then wanarudi this side. I think you guys mna watch kitu. Kama na watch live just rudi nyuma kidogo kuna wewe Yeah. So this is between Equity to Mboya. Namaliza. Tear gas kila mahali. Bobby, nimeona comment yako. Uko hapo na uja like, make sure ume like. Tear gas bana. Yeah. Hey. Tear gas is moving in all angles. Hey. Yeah. Hey. Ondokea tear gas kidogo. It's right, Moi Avenue kumeharibika. Leo tumelia mapema jameni. Leo tumelia mapema jameni.
So far 30 minutes zimeisha, we need to buy bundles guys. Yes, that's the situation now. Check Moi Avenue. On the police. Moi Avenue is a kinda no-go zone. Moi Avenue is a smoking. It's a no-go zone. Huko hatuwezi enda, ni moshi imejaa tu huko. We can even see police vacating. Guys, my number is there. Unaweza nisaidia kununua bundles. Tumieni ile kitu kidogo uko nayo tununue bundles tafadhali. Ndio tuendelee kuwa na stable stream and also a good quality video that we have to keep buying bundles after every 30 minutes. Ndio tuendelee kuwa na a stable stream and a good quality video as you can see. The number is on the comment section. That is, kama una feel tunafanya kazi poa. It's always good to support someone. So ile kidogo uko nayo tukikombine, tuma hapo kwa hiyo simu, tukikombine tutanunua bundles mzuri na tutaendelea kukeep live. We I'm sure it will be happening soon on the other side, so let's try to move to go back to the junction between Accra Road and Tom Mboya. Guys, the number to send your support is 0723 224455 0723 224455. Yes, that's the number if you would want to support us in buying bundles for us to continue keeping you updated. Naona yeah. Eh, Yana mako wetana. aliaje? Kile na wakutika kwa gitara, ale akuruga tene ni. Ungeniambia hivyo. Next time ndabeba. Yeah. Yes, thank you guys. You can also share this live with other people. Waone vile kuko Nairobi. Yes, nimesema namba yenye tunatuma kitu ya kununua bundles ndio tuendelee kukaa live ni 0723224455. It's also pinned on the comment section. Na hiyo namba si ya kupiga tafadhali, ni ya kutuma kitu kidogo tu, ile utaweza ndio tuweze kununua bundles. And thank you even for those encouraging messages you do write on the comment section. Remember, we're not fighting against each other here, so it's always it's always good to respect other people's opinion. Na hapa kuna vile vijana wanatem, so ndio hiyo wameitisha na sasa wanapewa. Wameitisha na sasa wanapewa. Ai! Hizi machozi bana. Wewe mazee.
Nimeona nimegonga mguu. Thank you guys for those watching from Eldoret, big up in yourself. For those watching from Australia, big up. Organize. Why do I see? Mazeno unalia? Yeah, yangu ni hivyo. Tunakosa fare ya kuenda su. Kwani tia gasa ishi bana? Thank you Katal watching. Hey. Na leo haiishi bana. Nakaa kwa hewa. Let's try and peep. We see what is happening on Moi Avenue in Arusha. Oh, yeah. Acha tuone what is happening on mazee. Mimi nishavaa mask lakini hii machozi bana. Leo tumelia mapema guys. Yes. Kwa wale wanauliza namba ya kutuma maybe support ni 0723224455. Asante. It's always good to appreciate someone. Pia wewe time yako ikifika, God will send someone on your way. So this is Moi Avenue. Kwani tunatoka huku pia kuna chacha. Turudi huku tuone iko namna gani. This is Tom Mboya Street. This is Tom Mboya Street. Kila mtu mguuni ponye. Hajira mambo poa sana kabisa. Ndio hao wamewatoa mbio. Ndio hao. Haki ya mama. Huyu mzee ataangusha mtu. Kona ya live.
Yeah. Thank you guys for those of you who are helping us buy bundles. The number is 0723224455. Tafadhali, hiyo ndo namba ili unaweza tuma kitu. Thank you, ndashukuru. Thank you, tunashukuru sana. Hiyo kidogo unatuma. May God bless you. Yeah. Hii mazi ya Damascus zifanyi kazi. Yeah. Tumetoka archives msee, na wanasema turudi hapo na hakuna kitu inaendelea. Let me try to see whether I can go back, kwa sababu unaona Tomboya haiendeki. Unaona kule mbele ni giza totoro juu ya smoke. Haya. Wameanza kufukuza matatu. Ndio vijana wameanza Polisi wamesema matatu ziondolewe hapa. Polisi wamesema matatu ziondolewe hapa. Uko sawa baba? Tuende sana kabisa. Tuende sana. District yote. It's like police have decided that everybody should clear Nairobi now, because even the matatu are now left out with an option of leaving Nairobi and go back to the estate. Yes, thank you guys for the support that you're sending. Hiyo kidogo kidogo ndo tunacombine, tunanunua bundles. May God bless you. Mahali natoka tu, najua uchumi ni ngumu, but it's always good sometimes to support someone, because God works in a miracle way. I might be the one needing your support today, and tomorrow might be you needing someone else's support, and God will send someone on your way. So thank you guys for the support. For those of you requesting for my number, 0723 224455 is the number. 0723 224455. Ile kidogo utaweza ndo tunacombine, tunanunua bundles. Sasa this is hiyo namba si ya kupiga tafadhali. Hiyo namba si ya kupiga tafadhali. Hiyo namba ni ya kusupport ndo tuweze kununua bundles tafadhali. So you can always write a message. I'll check on them later, but you can't call for now. Sidhi shika simu, niko live tafadhali, so don't call tafadhali. Yes. Hii tear gas nao haiishi.
Tear gas haziishi watu wangu. Unajua leo hakuna upepo, so tear gas hai move, inakaa tu. Safi majamaa, tuendelee hivyo hivyo tufanye kazi. Safi. So najua soon it's gonna happen on that side of tukimbia ile side ya Latema. Imeanza. Haya. This is Latema Road for you. Manze, it's like tunazimiwa net. I don't know what's happening. It's like tunazimiwa net. I don't know what's happening. Kwa sababu nimejipata tu niko offline. I don't know what's happening because when I check on my bundles ziko tu sawa. Shanunua, but I don't know what's happening here. Here. Haya. Leo tear gas hai move. Na leo inakaa the battlefield inakaa ni Tomboya and the likes of Accra Road and Latema Road. You can see them advancing. Guys, we are back. I don't know what happened. Nika tunazimiwa net kidogo, but anyway, mkiona tumepotea bado na check back, nitarudi tu. Wakizima net tunakaa tu, tunarudi tu. Yes. Nimejipata hapo katikati watu wangu. We nimejipata in between guys, and now we have to move away kiasi because of tear gas. Yaje?
Yangu ilikuwa imetoka live. Sijui kama ni net tunazimiwa ama ni hao. Ni net wanazima. Hiyo ni cheka zinawarudisha hivi. Bana, sasa tufanya nini? Wametulilisha mapema. Hii Hoyt haina number plate na ndio tunasikia inarusha kurusha. Hiyo Hoyt haina number plate na ndio iko na plain clothes. Nitaenda wapi sasa? Guys, nimezidiwa na tear gas. Ni wapi hakuna tear gas sasa? Haya. Sasa ni wapi hakuna tear gas tuende? Bazidi wapi hakuna tear gas tuende? Haya. Tear gas ni kali sana mafanta hapa. Hey. Guys, wacheni tukimbie kidogo. Pia gasi imeanza mapema. We, tear gas Nairobi guys. We. Bado wanatufuata nazo. Nikubaya tear gas kila Sasa haiishi, hakuna mahali hakuna tear gas, nienda nitulie kidogo. Gani ile side? Ya. Sasa tuone. Aki anairusha hii side. Ndio hiyo inarushwa. Ndio hiyo inarushwa bana. Sijui tuende wapi sasa? Kwani ni bomb? Why are you running, guys? Murife, don't run. Murife, don't run. Hai, kila mahali tear gas. Najaribu kusonga at least nione kama ndio hiyo inarushwa hapo. Na narushia tu watu wa media. Hey. At least hapa kuna kafreshia kidogo. Nimelia ya kutosha guys. Wanafyatua rubber bullets. Wanarusha rubber bullets.
Yeah. Wamerusha wasio nini wa press pale hivyo. Ururi ni aje? Poa sana. Ndio hiyo. Hiyo ndugu zangu. Now that we've been dispersed from, they've been dispersed from, dispersed from Accra Road. Now, najua the next mchezo yuko hii side ya Latema, so let's go back to Latema. Tuone inakuwa namna gani. Remember guys, we learn from kindly make sure that you're watching it on Murori TV. Murori TV. If it's not Murori TV, tafadhali look for Murori TV for a good quality video and a stable stream. Tafadhali make sure that you're on Murori TV. Make sure you subscribe, make sure you hit notification bell. Yes. Na pia Mungu akikuwezesha pia you can support us in buying bundles. The number is 0723224455. Na hiyo si namba ya kupiga simu tafadhali. 0723224455. Hiyo si namba ya kupiga simu tafadhali. You can send an SMS. I'll check on them later. But for simu siwezi pokea simu saa hii tafadhali. Hiyo ni namba ya kusupport, and kwa wale wali support tafadhali, may God bless you. May God always bless you. Yes, umeona kule mbele yeah. It's around the Imenti House. It's around the Imenti House. Sasa hii biashara zote zimefungwa. Yeah. Yes, magari yote yamefukuzwa tao. Ai. Tia gas bana. Yes, I can't move from this area kwa sababu tia gas iko kila mahali. Na nimelia kutosha.
Yes, today battlefield imekuwa ni Lachema Road and Accra Road. Yes, the number is pinned on the comment section for those of you requesting for it. Kwa wale wa Yoni ni 0723224455. Yes. This is Lachema Road. It's like today they've been overpowered. Kila mtu Watu yangu ilikuwa imepoteza net wakatoka wote. Sijui kama ni net wanatuzimia. I think ni net wanazima. I think guys hii kuna shida ya net. Tuko na my guys hapa Murori. Yes. Murori TV. My brother. Wagwan. Hauko hapa. This is VNP guy. Pale YouTube aitwa VNP. You can always check on him. Umeenda kuwatch Citizen. Hivi hata kuonyesha vitu vingine kwa crowd. Ukitaka vizuri kuja kwa hizi channel zenye zinakuwa za YouTube. Najua si hatukuache restricted sana. Maoni kila kitu. So guys, this is Lachema Road. Na Lachema Road matatu bado zinabeba, hawajafukuzwa. And it's like now road imetulia. Naanza kuwarushia pale.
This is on Tema Road. Hey, kuna vile wametetemesha hapa. Hey, kuna vile wameitetemesha hapa. Yako hajapoteza net. Huko chini tuone. Yako hajapoteza net. Yangu imepoteza wakafika wote. Wako wapi? Oh. Right. Kwa nataka kusonga kidogo, lakini nao tumeona polisi hapa. Ai. Karibu Westlands wewe. Wamerusha kutoka wapi sasa hivi? Acha niende hapa kwa polisi.
toka hapo. Aha. Wah. Yeah. Ndio wanarudishwa hapa. Kidogo kidogo kunatulia. Oh. Kubaya. Bana, sasa ni Ratema Road imejaa moshi. Nauliza hapa ni wapi? Hapa tuko audio. Hivi ndivyo barabara zinatoka. Okay. Yeah. Naona hata nani ashaingia na inakata. Ya Lucy ashaingia na moroli na nini? Hakuweka neba. Nini iko mbaya? Inakata sauti. Let me see. Amerusha. Haya, zoea hiki. Mwamini hao jamaa kama ni wajibu. So guys, remember to go live back on Facebook. That is on Morori TV Facebook page. To go live pia Facebook. Morori TV Facebook page.
Don't look. Don't look. Zakayo must go! 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 Don't look! Don't look! Zakayo must go! Zakayo must go! Zakayo must go! Yes, we can see police advancing. Ni aje? Niko live, uko aje? Huko wako na ubaya kaka. Eh. Manze, nice job, nice job. Take care. Safi. Kama unavyoona well, smoke is everywhere. This is Tom Mboya Street. Hivi ndivyo hali ilivyo Tom Mboya Street, na leo inakaa hawatasumbua sana kwa sababu they've been overpowered. Thika Road muliona kulikuwa kumefungwa, barabara ilikuwa imefungwa, and so this is happening in Nairobi. So I think vijana wengi hawajaweza kupata access ya kuingia Nairobi since barabara mingi zilikuwa na roadblocks. And also pia polisi walikuwa wamejipanga vizuri, so wameweza kuwafungia kuingia town. Today battlefield is on Tom Mboya Street. And guys, naona another 30 minutes zisha katika bila mimi kujua, so let me try buy bundles tafadhali. Tusiende live, however much wanatufungia net somehow. Kuna vile wananyonga net.
but we promise to be here for you. So poa. Uko fiti? Umerushiwa hapo. Unfortunately wamerusha, badala ya warushie protesters ikaenda kwa roli ya polisi wengine the other side. Jamaa anaitisha hapa. Nyuma yangu. Nimesikia tu sijui imetoka pande gani. Ndio hiyo. Zoea hii sauti. Jehova. Ndio hiyo. Amerushiwa. Returning officers ndio ni kama wameingia kazi. Sasa hapa tear gas inakuja. Sijui ni tuhepe wapi. We yako ni kabaya. All right guys, we live from Nairobi CBD. This is Tom Mboya Street and it's happening. Leo hakuna running battle vile. Tunakimbia kidogo tunapumzika. Wanachokoza kidogo tunapumzika. And but we promised you to keep you posted and updated on whatever is happening on our beautiful city. Sasa napata wapi kwa 8 we so guys, tulikuwa tununua ndio hiyo.
Okay guys, tulikuwa tunanunua bundles. The number ya kutuma kitu kidogo ya kununua bundles is 0723224455. Tafadhali tununue bundles zingine, at least for a stable stream and also for a good quality video. We have to buy bundles after like 30 minutes. So the number is 0723224455. Thank you for always supporting what we do. Thank you for loving Murori TV and making it your #1 channel in updates. Thank you guys. As always, I've always promised you that we are here to keep you posted and updated on whatever is happening in our country. So this is the channel that you can rely on when it comes to update on whatever is happening in our country. Yes, thank you. Asante kwa wale wanatuma hiyo kitu kidogo. May God bless you. Hiyo ndio kitu kidogo tunacombine, tunanunua bundles za kufanya stream ikuwe stable. Na in case watuzimie net, musitoke kwa hii channel. I'll keep coming back. I understand wanatuzimia net somehow, trying to interrupt, but immediately after 1 minute or something tunarudi bado. So kindly keep it Murori TV. Continue keeping it Murori TV here. Yes, thank you for those who are supporting us. May God bless you. Ongeza hapa. Wewe wapi hapa wewe nani? Sio corona sama nini media? Yeah. Well, Yes guys, my number is pinned on the comment section. Kidogo kidogo tu hujaza kibaba, kidogo kidogo tu tunaweza kununua bundles. Thank you for always supporting us and may God bless you.
hakuna job hata moja inaoperate within Nairobi. Hey, nduthi nalia vibaya. Job mingi zinaweza kufungwa kuna job hata kazi. So kila pahali ni karau. Hivi ndivyo situation iko Nairobi. Guys, this is Tom Mboya Street, Murori TV for you. And I'm always here to keep you posted and updated on whatever is happening. Thank you guys. And tafadhali wacheni nione let me see where you're watching from kindly. Tafadhali wacheni tufanye register ya watu wana watch kutoka wapi. Wacha tuone watu wana watch kutoka wapi. Where are you watching from? I think it's time tuangalie pia Moi Avenue iko namna gani. Maandamano ya hapo awali Moi Avenue ndio inakuanga battlefield, but today this is today the battlefield is at Moi Tom Mboya Street. So wacha tuone, let's try and see what is happening on Moi Avenue Street. So so I can see Muranga people watching Kaenda home, watching from Moi Avenue Pipeline, Dubai. Big up on yourself, Machakos. I see you, Muranga guys. I see you, Tana River County. I see you. Europe unasema kumetulia. South Africa, Johannesburg, big up on yourself. Nani mwingine? Uhuru Highway, big up on yourself. Polisi wasiwe watu leo. Okay. Where are you watching from? This is Moi Avenue, watching from Botswana, Tana River County. I see you. And yes, thank you Bomet, watching from Asia. Thank you watching from Katal, Pokot. I see you from Kisumu, Eldoret. I see you. Watima, Nairobi, Kahawa West, Kimbo, Ruiru, watching from Makindu, Makueni, Kajiado. I see you. So guys, we're back on Moi Avenue. Let me try to join the other media team. Let me try to join the other media team because of safety. This is now Moi Avenue ambayo imetulia. Moi Avenue imetulia kidogo. Yes, Kitengera, Kiserian, I see you. Charanganyi Hills, I see you. Isiolo, I see you. Big up. Kitore 45 pamoja, I see you. Latanga, Kasarani, St. Francis, big up. Zimmerman, I see you. South Africa, live Kitengera, sabotage of the economy. Let me see. Tafadhali also make me know and make me understand kwenye huko kuko namna gani. Yes, Moi Avenue imetulia, so I can see you guys requesting we go back to Pande's archive. This archive imetulia. So guys,
The number is 0723 224455. 0723 224455. Asante kwa hiyo kidogo unatuma. May God bless you. May God see you through in whatever you do. Thank you for always supporting what we do. Thank you guys. I'm not taking it for granted. Thank you. But sasa nione kama imetosha tununue bundles mzuri. Yes, the number is 0723 224455. The name is Jefferson. Yes, thank you. Sasa nijaribu kuona kama nitaweza kununua bundles mzuri sana. Which country is this, bro? Na polisi wameongezeka. Wale polisi walikuwa pande ya parliament ni kama wamesongea hii pande. I think wametoka kugoja raia huko juu wakaona wakuje hii pande. And thank you. Moi Avenue iko peaceful. Na pale kuna gari ambazo hazina number plates. Na ndio inabeba polisi mnaona hapa mbele ambao wako plain clothes. Kuna gari wale haina number plates na ndio inabeba hawa plain clothes. So you wonder what's their mission. Ile gari ya white iko pale nyuma. Yes, this is Moi Avenue. Also tafadhali make us know kwenye huko mtaa yenu iko namna gani. What is happening? Waswa Githurai, what is happening? Waswa Ruiru, what is happening? Waswa Kitengela, what is happening? Kindly make us know. Yes. Tuone itakuwa namna gani. Town inakaa ni kama kumeanza kutulia kidogo kidogo. So but I'm here to make sure that you're posted and you're all updated. I'm going back to Tom Mboya so that we can see what is happening. Maana zinalipuka, mtu anatetemeka. Kuna vile Luthuli Avenue zinalipuka. Wacha tukaribia tuone Luthuli Avenue iko namna gani. Kuna watu wanatoka hii pande wakilia. Kuna vile zinalipuka. Ruiru, everything is okay. Wapi kwingine? Kitengela cool but something coming about saa 8. Tau sione hivyo 2 PM utajionea. Okay, Nakuru kwa namna gani tafadhali? Airplane police tuko lada yao.
Ni maandamano haina watu. Kayole imetulia tuli, watu nyinyi mko online. Kitengera watu wanaenda lunch kiasi. Okay. Githurai 44 ni safi. Wanajeshi Githurai 45 bado masaa yao. We have protesters, so this maandamano can't work. Gong Road iko peaceful. Limuru iko poa. Thank you. Atikwani Bangladesh walichukua Mwakenya yetu. Thika ni kubaya sana. Okay. Kisumu all normal. Na wapi kwingine? Thanks for sharing the information. Keep us updated. Huku majuu hakuna news. Pole sana Paul. We are here for you. Ile tu tuna request ni eti Paul, namba ya M-Pesa iko hapo kwa comment section tafadhali. Nimeipin. Tuma tu hata ile kidogo ya maji tafadhali. Tia gas huku tumelia sana. Ama ile kidogo utawezeshwa kwa hiyo namba iko kwa comment section tafadhali, ndio tunacombine tunanunua bundles to make sure that the stream is stable and the video is quality. So thank you guys for always supporting Mborori. I'm your number one when it comes to updates. This is the channel you can always rely on and lean on, because I'm always here to keep you posted and updated. Guys, kama uja subscribe kwa hii channel unapoteza sana, kwa sababu each and every time kuna anything is happening in our country, I'm always there na ingianga live na make sure that you are updated and you are posted on whatever is happening. Kukiwa na mazuri, kukiwa na mabaya, lazima ni keep posted. So this is the channel you can always rely on, and also it's always good to support someone. Kama ninafanya kitu mzuri tafadhali, siwezi mind support yenu. Yes, siwezi mind support yenu kama tunafanya kitu mzuri. So you can always support us. The number is 0723224455. Ile kidogo kidogo hujaza kibaba. Na God wa bless sana. Wale wanaituma kitu, wale wana support kazi yangu, God wa bless sana. Wale wananisupport kununua bundles, may God bless you, bless you. Na pia time yenu ile time itafika mnahitaji watu wa kuwa support. May God send you angels, yes, to come and support you. So guys, thank you. The number is 0723224455. Yani kwani ninakimbia sana nikipiana namba. Yeah? The number is 0723224455. The name is Jefferson. Jefferson has always been your guy. Yes, na last time mliona tukiibiwa kamera tukiwa live, but unfortunately tukatolewa panga, tukathreateniwa na manyundo, but unfortunately we had to stand firm and au sio? So thank you guys. Hiyo namba napeana hapo si ya kupiga simu tafadhali, ni ya kusaidia kusupport tu kununua bundles. Yes, tuma ile kidogo uko nayo. Ile kidogo ndo tunacombine tunanunua bundles zote pamoja. Nikikombine hiyo kidogo unatuma, nikikombine na nyingine inakuwa kitu kubwa, nanunua bundle strong ambayo inaniwezesha kukua live. Somehow tukianza hivi kidogo tulipanda, then wakazima network kidogo, then tukapoteza, then tukarudi. But anyway, hata hii nakwambia, in case tupotee, usitoke kwa Mborori TV, kwa sababu I'll always make sure nimerudi. So it's always good to keep it Mborori TV. Wacha tuone. Police now are advancing towards pande za Latema. But I can hear some of firimbis. Nasikia firimbi pande ya Accra Road kule chini. So I'm sure that these guys are advancing towards this area. So we're not gonna move from this area. So naona ndo wao wametupiwa kule. Yes. Hey. Huyo nakimbia hapo kuwawinda. Huyo
Battlefield kama ishakuwa kule chini River Road. Wale vijana wametolewa mbio. Thank you Templar INC, thank you, asanti. I want to try and get closer to that side of River Road. We see what is happening over there. Acha tuingie, tujikaushe, tuingie River Road. Na hope hakuna wakora huku wa kuniibia kamera. Acha tuingie River Road tuone what is happening. Inakaa battlefield zimeshift. Na unaona hapa vijana kuna vile walikuwa wamefunga barabara. So this is on Accra Road. This is on Accra Road. Yes, tunaingia downtown sasa. Naona polisi ni wengi sana kule. Kila mtu ana sneeze ya tear gas. Savo Road. Savo Road ni mbaya, ile side nyingine ya Latema Road. Smoke kila mahali. Let's try maybe pass through Dubois Road. Ni aje? Huko ni kubaya. Ndo kuna kanga wale wanabebanga kamera. I think Accra Road imetulia kidogo. Now the battlefield is on Latema Road. Let's see what is happening there.
Yes, this is on Du Bois Road. Kila duka imefungwa. Yes, kwa wale inaoitisha namba ni 0723224455. Wale wanaitisha namba 0723224455. Kindly make sure that you're watching it on Morori TV for a good quality video and stream. Remember, we're also on Facebook, Morori TV, and also our sister page that is Medha ya Mohoro, that is on Facebook. So we've managed to be on Latema Road. Wacha tuone hali iko namna gani huku. Na sijui itakuwaje kwa sababu watu wanasema saa 8 na dakika 8 itakuwa noma. We try to check on time here. Some minutes to saa 7. This is Latema Road. Kuna vijana wanarusha mawe pale, wanarushia polisi mawe pale, na polisi ndio hao. Kuna vijana wanasema chapa moja wanaitisha. Pande wa polisi walikuwa and it's like wame advance towards Justi wameshika vijana pale. Polisi wameshika vijana hapa. Mawe, chunga mawe. Chunga mawe. This is now Savo Road.
tear gas. We tear gas ni kali bwana. Mimi nilitoka kiasi. Unajua pia mimi nilikuwa nimetoka, lazima naye ikatoka yote. Ukijaribu hingi. Kasema acha niende kwanza off one. Kumbe ni kunyonga? Walinyonga net. So guys, the number is 0723 224455. That's the number. Ay. Tunaenda kwa tear gas. Yes, we're going back to Latema Road. Yes, number is 0723 224455. Hiyo si ya kupiga simu, ni ya kutuma ile kidogo unawezeshwa ndio tuweze kununua bundles next round. For a stable streamer and a good quality video. Haya. Nasemekana by saa 8 kutakuwa kubaya, but sijui itakuwa namna gani. Tujakunywa breakfast by the way since morning, so nasikia ni kama kuna vile raia wameenda lunch kidogo, so somehow kuna vile net inakaa ikizimwa, but anyway tunavumilia tu. In case we experience ni kama tumepotea kidogo, unavumilia tu, ni net wanazima then wakihakisha, so no worry. We are here to keep you posted and updated on whatever is happening. Buda. Najua ulikuwa umeiba live yangu na imeanguka, ndio kwa maana unanipigia. Wana keep kuzima net.
Ulikuwa na wachi yangu? Imeanguka tu peke yake. Sijui imefanya nini, imeanguka tu. So guys, kindly make us know kwenye huko kuko namna gani. It's like today they've been overpowered. Meaje? Sana. Ndio nile wakila tena. Lazima. I think hapa lazima watarusha saa hii. I think kuna vile pia polisi wanataka kwenda break kidogo, ama sijui kwa namna gani. Raia inasemekana imeenda break kidogo, ama wameenda lunch warudi. We don't know what's happening, but pale mbele naona watu tena wameungana. Watu wamekuwa wengi sana pale pande za archive. Sijui kama tufikie hapo tuone inakuwa namna gani. Kwa mwenye anaita namba, the number is 0723224455. Hiyo ndio namba ya kutuma kitu kidogo, angalau pia mimi niweze kununua maji. Thank you guys for supporting me. Angalau pia tuweze kununua bundles, kwa sababu after some like 30 minutes lazima tunakaa tukinunua bundles for a good quality and a stream, a stable stream. So thank you. I'm not taking it for granted that you're supporting me. Ile kidogo Mungu amekuwezesha, ile Mungu amekuwezesha. The number is 0723224455. The name is Jefferson. Tuma hiyo kitu kidogo hapo na God atakubless tu sana. Mungu akubariki sana. Ndio tuendelee hivyo. Hiyo namba si ya kupiga simu tafadhali. Hiyo ni namba ya kutuma kitu kidogo. Yes. And you can see police making more arrests. Na vijana pale wanazusha polisi wakishika watu. Ndio hao polisi sasa, ndio huo polisi amewarushia. Ndio hiyo imerushwa. Wamewatawanywa sasa. Hivyo ndivyo wao. Kuna vile kuna mawe zinarushwa. Thank you for those who are supporting me. Thank you. Mazee guys, we always risk. And I'm sure kuna wale wanasemanga they can't do this. And they're not in a position to do this. But I'm happy when I see your positive messages and your encouraging messages. Maandamano za hapo awali kuna vile walinifiatua kwa mguu, but mguu yangu bado inapona pole pole guys. And the update is nilienda hospitali na nikapigwa picha kidogo, na wakasema kuna mfupa ilikuwa imevunjika pale, so bado niko kwa matibabu, but I have to keep you guys posted and updated. But niko poa, bado ninatembea, however much na limp kidogo. I have to, this is what I love doing. Na wakati unajituma kwa kazi yako, it's always pressure. Venye tunaendanga kazi kwako, hivyo ndo pia mimi huamka kwenda kazini, so lazima niamke, siwezi kaa kwa nyumba kwa sababu niliumia mguu. Then last maandamano ile kuna JKIA, someone tried to steal our camera tukiwa live. Wale tulikuwa nao live waliona, and but we thank you guys that we have you guys who always support what we do. So ukisikia nikisema mtume kitu kidogo, a time inago along kurudisha zile vitu tumepoteza, kununua bundles na pia kwenda hospitali kama hiyo. So I don't take it for granted that you support us.
nawaombeanga Mungu sana, and I know that you love what I do, so that's why you always support me. Thank you for becoming a part of my family, kwa sababu when you support me, you're part of my family. You love what I do, and I pray that I always pray that God will always see you through, even when your time comes when you need support. So thank you guys for always supporting Murori TV. Mimi niko hapa kwa ajili yenu. Yeah. Kuna vile tear gas haisongi. Bana. Tear gas all over. Alex Rioba. Hapa tuongeangi vibaya. Hapa hatuongeangi vibaya. We respect everybody's opinion. Mimi niko kazi. So hata Basanda kumetulia. Thank you, thank you, thank you. Na leo tumelia sana. Tear gas ni mingi sana. Inakaa kama vijana ni kweli. Ni kama ni ukweli vijana wameenda lunch kidogo, kwa sababu wanasema wanarudi saa 8. I don't know whether it's true, but continue keeping it here. Tuone. In the meantime, wacha nitafute mahali nione kama naweza pata mtu anauza maji or anything. Sijaguza breakfast since morning, so let me see. Niliamkia tao nione kama naweza pata tu maji, ka energy kidogo tu. Kwa hizo street tumepita, kuna mahali umeona duka imefunguliwa? Zote zimefunga hapa nyuma, ndio inaweza kuwa na mic. Nini unataka? Earphone ama mic? Maji. Maji ya kunywa au maji? Maji si hao watu wa street tu wanauza. Sijaona mtu anauza. Twende hiyo side ya Moyawe. Ama pale kwa ile kona. Shike huko. Shike. I must stop. Chatu advance kidogo pande ya Moi Avenue. Sijui kama ni Moi Avenue, nasikia firimbi nikiwa hapa. Let me try and move closer so that we can see what is happening. Yeah. Yes. Wale wanauliza number, the number is 0723 2244 55. 0723 2244 55. May God bless you as you do something. Thank you, thank you. Even having you watching, choosing to watch Murori TV, I'm not taking it for granted. Thank you always for always even subscribing to this channel. Yes, make sure that if you're watching this, wherever you're watching from, you're watching it from Murori TV. I know we have some duplicates za Murori TV, watu wamechukua live zetu huko, but make sure from wherever you're watching it on Murori TV. Kama si Murori TV, tafuta tu Murori TV for a stable and a quality video. Kama si Murori TV, hiyo na watch duplicate na haiwezi kuwa na quality kama ya fast feed ya Murori TV. So make sure you're watching it from Murori TV. And tunasikia firimbi hapa. Wacha tuone itakuwa namna gani. Kuna vijana wana advance hapa. Ukiangalia nyuma yangu kabla waanze kuzirusha. This is Accra Road for you.
Hapa ni Accra Road. Vijana wanasongea, vijana wana advance. tunafaa kuwa macho leo. Aya. Tear gas inasonga. Tear gas imenifukuza. Unajua sasa tunaijua. Huku hakuna. Unajua sasa upepo inaipandisha. Kwani bogi iko wapi? Sijui ni kama ameenda lunch ni. Guys, niko kwa chochoro yenye sijui kama iko safe. So yeah. Hey, mazeni nalilia kwa chochoro. Na niko solo na vijana. Tear gas kila mahali. Imagine kuna vijana wamelala. Hawa hapa wamelala. Look at this. You know this is happening. Hii tear gas imenipata kwa chochoro, na unaona kuna watu wamelala. As all this is happening, hata wasikii tear gas, hawasikii milio za risasi, wamelala tu. So tunaogopa tu
tunaishi in a different world. Kila mtu na lifestyle yake, so it's always good, like I always tell you here guys, ni vizuri tu kuheshimiana hata kwa comment section. Unaona wengine wamelala tu comfortable, wamelala tu na wamepata usingizi vizuri sana, wamelala, hakuna kutingika, hawasikii risasi, hawasikii tear gas, yani wamelala tu, hao wako tu sawa. Hapo ndo wanaishi, hapo ndo wanalala, hapo wako kwa bedroom. Tear gas itaniua guys. We mazee nimelia. Nimelia hiyo tear gas. Hiyo tear gas ni ngori. Ni watu 2 milioni wako hapo. Hawa watu pia wao wanauawa na kuotea. Tulikuwa tunatarajia watu wengi. Kubaka na madem. Wengine wanasema by 2 PM. Ati by 2 PM. Tunaongea na wao. Hapa ni Accra Road. Huyo hapo. Kuna polisi hapo anachungulia hapo. Tairusha. Cheza ni hatari bana. Oza. Aya. Hiyo chochoro itaniua guys. Nimehave kutoka kwa hiyo chochoro. Hiyo chochoro tear gas inakuja inaingia huko. Inakwama huko. So nimehave kusonga kutoka kwa hiyo chochoro. Aya. Na hapa ndio sasa watarushiwa hawa. Meona wale wa farasi washaingia. Hey. Can you do your coverage huko? Fanya coverage hii kando ya barabara huko. Fanya coverage hapo. Yes. What do you want to tell me? Because I'm working. Yes. No, si umetoka huko juu. No, that is not okay. That is not okay. Weka hapo. Kuna kitu tunafanya, unakuja unasimama kati yetu unaanza kutuambia. Weka.
Usitoke ka. Want us to beg you? We're journalists. We are working the way you're working. We hapo naona bunduki wana load au unaona hapo wamesimama watatu, wamewekeana guard, bunduki wana load risasi, wataki waonekane. Yeah. Sasa ananivurugia nini? Oya, yo, upeleka place safe tu. Sawa dadi, tulie tu. Fanye kazi, wafanye kazi pia. Sasa tutakaa aje na maskari? Kwani bus station anasema ngoja kwanza. Sabibi ngoja. Angesema nini? Wewe utendeni hapa nyinyi kama mkakasi. Kani mwenda mahali wewe utembee. Ana mboka. Lakini huyu jamaa ananigonga tu. Ndio watu ni kama machetani.
Ujinga bana. Wale vipi tuko kazi? Haina shida, kaa pale tu kama tunakuja pale. Hapa. The police may advance towards River Road. Kuna vuta ni kuvuta between wasa bodaboda na polisi hapa. Wanaclaim wako kazi na polisi wataki wafanye kazi. Maji. Wota, wewe uko na njaa. Yes. Polisi wameanza ku advance. Kila mtu aingie pande za River Road. Hawataki kuona mtu yeyote hizi sides. Wanasema gari zitolewe tao. Guys, karibu tusahau 30 minutes zingine zimekatika guys. Yes, 30 minutes zingine zimekatika. Tunafaa tununue bundles guys. Wacha tununue bundles. I have to keep buying bundles after every 30 minutes for a stable stream and quality video. Yes, and kwa wale wangetaka kusupport kununua bundles, the number is on comment section. Iko pinned hapo, the name is Jefferson. The number is 0723224455. That's the number. 0723224455. That's the number. Hiyo ndo namba ya kunisaidia. Tuma tu kitu kidogo tukombine tununue bundles. Na hiyo namba si ya simu tafadhali. Hiyo namba si ya kupiga, ni namba tu ya kurusha ka kitu kidogo. Ile Mungu atakuwezesha ndio tuweze kununua bundles. Ndio kuendelea kukaa live. Yes guys, the number is 0723224455. Hiyo ndio ya kununua bundles, hiyo ndio ya kutuma kitu kidogo. Tuna combine na nunua bando moja noma. Yes. Na God atakubless ukinibless tu na kitu kidogo. Ile kidogo God atakuwezesha.
Tia gasi imetoka wapi tena? Yes. Tununue bundles tafadhali. Tuma kitu kidogo kwa hiyo namba 0723224455, 0723224455, 0723224455. Hiyo ndo namba ya kununua bundles, ya kutuma kitu kidogo ndo tuna combine. Tununue bundles ndio tuendelee kukaa live. Cha nione ile mumetuma ndo nione kama itamanage kununua the next bunch. Yes, thank you. Come on watch. Kwani pia wamefunga, hatuwezi nunua bundles. Yes, the number is 0723224455. Najaribu kununua bundles hapa. Hiyo namba mtu asipige simu, itakatia kununua bundles tafadhali. Tuendelee kukua live. Hapa ni Along Archives. Watu wanatukosea sana, wanatuzimia net sometimes. Inasumbua sana. Hiyo namba si ya kupiga tafadhali. Hiyo namba si ya kupiga tafadhali. Hiyo namba ni ya kutuma kitu kidogo na God akubless. Wewe unatuma kitu kidogo, hata wale natuma 20 bob, God akubless sana. At least inasaidia. It goes along. Yes, thank you for appreciating the good work we are doing. We are here to always. Na leo ni kuzuri, hakuna looting by the way. So first jaona looting anywhere, so tunaweza sema asanti kwa wale walikuwa na piga protest today that hawajaharibu mali ya watu. Niliwaambia asubuhi itakuwa ni vizuri sana mkiprotest in peace. We are not fighting against each other. Mtu asiguze kazi ya mwingine kwa sababu we need each other kesho. Sasa Mungu mwenyewe vile ingilia kati. Nikamwambia mwana wa Mungu, wewe ndio mwana wa Maria. Kuja mpone. Sasa hivi yote imesambaratika. Naona vile hivi imesambaratika. Haya, tunajaribu kutafuta maji. Nimeona mandizi angalau. Ako wapi? Baby. Go to end group. Ni wale maaskari wanapiga. Tuamshie moja. Anza ku.
ni wale maaskari wa kupiga nduru. Polisi hao. Wanapiganga nduru nafikiria ni mwenzako. Vijana, kuna mtu amepigwa risasi, wanapeleka hospitali hapa. Huyo anapelekwa hospitali, amepigwa risasi. Ameingizwa hospitalini. Akwaje huyo jamaa? Amepigwa sasa, amepigwa. I don't know, but he is injured here. Kwa kichwa. Don. Akwaje huyo jamaa? Amepigwa vibaya sana. I think ni tear gas imelipuka hapa kwa kichwa yake. Bwana, wamenitoa live. Tena? Wameangusha live yangu, wananiambia community. It's a bullet ama it's a technique bullet? YouTube. It's a bullet. Kuna kitu tu imempiga tu ama tear gas au something. Imescratch hivi alafu unajua nyama imenika inafunguka. Yote iko exposed. Ni damu ndio imefunika hiyo shit. Actually it's a bullet. Juu hii ni nini yote iko hivi. No, he's not talking. Au mwingine ameletwa hapa. Ndio mwingine ameletwa hapa. Kwa mwingine hapa amepigwa. Haiwezekani usilete vitu yako. Just go. Ngoja nyumbani. So this is Moi Avenue for you guys. Kwa wale mnaitisha namba iko kwa comment section. Mumeona so far watu kadhaa wako injured na wanaletwa hapa hospitali. So Moi Avenue kuna vile ni kama kanaanza na kuna watu wamejipata katikati ya barabara.
wale wanatoka job wamekuwa stranded. Na tafadhali, kama kuna maboss wanawachi live, siku kama hii achilia watu wakae nyumbani. Sasa ukisikia mfanyikazi wako mmoja aliumia, hayuko kazi, juu ya siku moja tu, juu ya siku moja tu. Sasa angalia kama wako stranded, polisi anawaambia pita huku, pita kule, hapana, endeni hivi, endeni. Angalia, wako stranded, kila polisi anawaambia kila mahali. For the bosses wenye wamekuwa wakiambia watu waingie kazi siku kama hii, tafadhali kuweni na utu, tafadhali tupandaneni. However much tunapenda pesa ama tunapenda pesa, I'm sure hamwezi furahia kusikia umepoteza mtu. Sasa watu angalia venye wamekuja, wamefika hapo, wamerudishwa na kule wakatafute njia, then wafike kule juu waambiwe watarudi na huko nyuma wakatafute njia. And I know time is coming also. Wengine sasa wamerudishwa na kule juu, na labda mtu anaenda na huku chini kwao, ndo gari za kwao ziko, ama hiyo ndo route ya kwenda kwake nyumbani, but amezuiwa. Sometimes our bosses, tafadhali be fair. Siku kama hii wacha watu waende nyumbani, wacha watu wakae nyumbani tafadhali. So if you're here and you're the boss who is watching, tafadhali, kama kwako walikuwa kazi leo ama siku kama hiyo na wakubalishanga waende kazi, talk even to your fellow bosses, waruhusu watu watulie siku kama leo, siku moja tu, hata hakuna customers. Poa sana Radi, mambo madogo. Amegongwa. Amegongwa marungu. Ngoni kama amepigwa rungu za kichwa. Lakini watu wa media wamesaidia. Kama si media, saizi watu wangekuwa wamekiona mbaya. Sasa huyu, hii namba si ya kupiga tafadhali. Nashinda kupiga simu, naikata. Nakata lakini wanapiga. Ndio shida yao. So watakula block. Unafanya nini? Kwani kuna kitu ulichukua mbaya? Hapa lakini kuna mahali huko tumekuwa ni kama Afghanistan. Wapi huko? Huko chini. Ndio pia polisi wanakosea, wanazuia watu kupita na watu wanatoka job, lakini kuna boss ni wabaya. Then kuna boss aliambia watu hata waingie kazi leo na hakuna customer. But what it can it kwa what I thought. Nifanye what I saw one time.
Kwani tao ya juu ilianza kuharibika? Kama ni nini hizo nasikia huko juu? Nini? Tao ya juu. Twende. Pande. Tupande na Moi Avenue na hiyo roli huko juu kiroli kipite. Ile kiroli kinakuja. Kuna watu wameshikwa, hiyo imekuzana. Wanatupigatia kasi. Roli yote inaweza gonga watu wa motorbike. Mimi nimekata live yangu ikiwa ngapi? 417,000 views. Pia najua hata imeenda sana. So guys, this is Moi Avenue. Na inakaa game inaanza kuchange. Ni kama Battlefield itakuwa Moi Avenue. Since morning tumekuwa tukichezea Tomboya, between Tomboya Street, that is the junction between Tomboya Street and the Tomboya Street, Accra Road and Latema Road. That has been the battlefield. Rally ameenda wapi? Mado. Unajua last time wakinishoot tulikuwa na rally. Sasa nilikuwa na wewe huko. Baka na shindo. Sasa nishindwa ni kama ni rally walikuwa na target ama ni hao. Sasa sisi tuko tu juu ya story. Ukidatauli badala kusakiwa. We naenda hivyo narudishwa hivi sijui, na mimi nataka tu kwenda Njogoo Road, kama naweza saidika mnisaidie. Njogoo Road sasa utaendaje Bruno? Unachiki venye unawarudisha watu? Pikipiki wanasema ni 500. Basi unajua niko na 200. But unajua ukatembelea hapa kulipa. Unajua ukatembelea hapa naweza fika. Ukitembelea hapo uteremke pale chini uconnect na River Road, utatokea hivyo kama umeenda Njogoo Road vizuri sana. Polisi wa Uganda. Huyu jamaa unamwambia ndogo polisi wa Uganda wameitumwa brother. Sisi tunashangaa kwani Kenya polisi hakuna, watutumie polisi wa Uganda. Tu Njogoo Road. Pita tu hivi Njogoo Road bro. Hapo utamanuva, utapita. Kama watanimada si wewe umejua. Wewe nilikwambia. Sawa. Sawa, si ndio? Edwin Kimtai. Bro, Mungu akulinde. Tembea tu, safi. Naenda tu nyumbani. Sawa. Hata tunashangaa kwa yetu hatuna mapolisi tunaletewa wa Uganda. Anaenda Njogoo. Hakiko ukweli hapa polisi wa Uganda. Sidangani. Hao green belt wa Uganda. Wanapiga wasee kila mahali bana, si fresh. Bana, jaribuni mjue mahali watu wanapelekwa. Ruto must go bwana. Nikawa kumetulia hii sasa. Kwa lingine inapeanwa hapo. Ati mnastahili kusema inakaa kule juu. Unaona kule juu? Ni kama kanatokea kule juu. Ni hiyo area koja kule juu ya Moi Avenue.
Huko labda tupitie huko. Kwa nini? Sasa huko kuna si unapita mahali kwenye kuna action. Student tuingilia hapa moja, tuimbilia hapa tujoin na Tomboya tuone ni aje. Sasa pia tuone huko kumekuwa kubaya Hapa ndio kumekuwa na Kenyatta Street. Wajua polisi wanapiga nduru, unadhani ni protesters. Ni aje radi? Wando polisi upiga nduru. Ani wanarushia media tu. Ani wanarushia media ukiona. Huu hapa anarushia media akiona. Hizo nduru mnasikia si za watoto, ni za polisi. I swear, these guys one day. Stop that. Poa sana, ni aje? Safi. Asante. Sisi tunang'ang'ana, tunakunywa tu. Upload na hapo. Watu karibu watu huyo bwana. Mzee, mimi kuna kachochoro niliingia pale karibu nikufia hapo. Kachochoro si wametukuta hapo wanatupiga bullets hivi live. Wapi? Hapo. Walikuwa wanataka kuua plug. Walikuwa kuuza? Kuua plug. Nampiga ni eti wako hawana aim. Ndio amebishana na wao. Kuna huko. Acha tukimbie tuone what's happening here. Wazee watu wangu, si mnajua kamguu kangu kaliumia. So siwezi kimbia ile mbio kubwa. Kasianze Mathara, but I have to continue hata kama nina limp. Kimathi Street imekuwa noma.
They are Kenyans. Citizens are Kenyans, man. That's not a question. They are Kenyans. Okay. Ndio tunasort pole pole. Tumepiga listen here. Tunapeleka pole. Tunatusikiza. Sasa madaktari tafadhali. Mimi ndio wapo kwa madaktari. Hakuna venye hapo Jamia in between Jamia and Jamia Mo. Please. I'm somebody ya kwanza. Kanapita hivi kati. Unaona pale kwa unaona tunaacha tape hapo kwa petrol station kuna hadi tape. Tunaweka tape. Hapo ndio madaktari wako. Hakuna venye tunarusha pia. What about the civilians? What about the civilians? What about the civilians? You have to know the way. Jamaa mnaona akiwa na hoodie ya black hapa. One of the wanted guys. Mmoja wanao tafutwa sana na polisi. Haya. Yes, 30 minutes are gone. Nimepata alert ya kununua bundles, so need to buy another bunch of bundles. Kama kawa, the number ya kununua bundles hapa, vijana watapigwa tear gas soon. So yes, tununue bundles guys. Tumeni kitu kidogo tununue bundles, another bunch, that is 0723224455. Hiyo number iko kwa comment section. Yes, 0723224455. As long as tununua bundles, I'm here to keep you posted and to keep you updated. As long as mnanunua bundles, siwezi toka hapa hata njaa inimalize or whatever happens. Pande ya power niko already sorted out. So niko already sorted. So nyinyi ndio mtanikipa hapa. As long as mnabuy bundles niko hapa. Namba ya kutuma kitu kidogo ya kununua bundles ni 0723224455. The name is Jefferson. 0723224455. Na 30 minutes zetu zimekatika. So we have to buy another bunch. Tunanuanga bundles after 30 minutes ndio at least tuweze kuweka stable and of good quality. Hiyo namba si ya kupiga tafadhali, hiyo namba ni ya kutuma kitu kidogo, ile Mungu atakuwezesha. So this is Kenyatta Avenue for you. This is Kenyatta Avenue for you. Inatafuta sana sana. Unajua kama kawaida guys, kama kuna ya anaanza kurushia media. Ameanza kurushia media. Ameanza kurushia media. Polisi wameanza kumisbehave. Wameanza kutupia media tear gas.
basi waipate wenyewe, wamerusha wenyewe, waikunywe wenyewe. Wenyewe wanahepa ndio wameirusha. Wameikunywa wenyewe. Hapa Nation. Polisi wameanza kumisbehave. Sahi they are not throwing tear gas at protesters, they are throwing it to the media team. But God is always there to protect us. Tuko kazi, wako kazi, ni sawa. Let me try to move to safer side. John P. Ulikuwa wapi? Kumeharibika na huko ni mimi Ginya live. Wapi? Ni wapi kumeharibika? Pale anaweza kupita mpaka media. Hata hapa. We, hata nimesahau nilikuwa nanunua bundles. Kuna vile kamguu kangu, I think kuna mali nimekimbia. Kamguu kangu kuna vile kanaumia, but I'll have it sorted later. Yes, the number is 0723 224455, 0723 224455. Ndio kwa wale wanaitisha namba for support, tafadhali. Wale wangetaka kutuma kitu kidogo, hata kununua ya maji ni sawa. I'm tempted to move closer. Chani. Kuna vile ni kama wameanza tena kuzima net. Vile wanatuzimia net. So
So the number is 0723 224455. Mambo imeanza kuchemka kama mnavyoona. Mambo imeanza kuchemka kama mnavyoona. This is the junction between Kimathi Street and Kenyatta Avenue. Mambo imeanza kuchemka. Na ni saa 8 na dakika 5. Maski. Yes guys, ni saa 8 na dakika 5. Time ni ile walisema 8:8, polisi ndio wanazirusha. Ya gas. Ya gas imedigonga kwa macho direct. Basi sioni. Sioni hata. Guys, wacha nisimame hapa juu hata sioni. Saa hii hata mtu achukue simu. Guys, I'm trying my level best. Nimeweza na tear gas.
Imeniingia, nasikia imenimaliza baka nguvu yote. Nao wamekuwa returning, wanarudi. We asanti Joseph Ngige, asanti sana. Asanti Ngigi Joseph, asanti sana. Number is 0723224455. Hii kuna katia gas kamerushwa kakanimaliza nguvu, but I'm still holding on. I'm not giving up. Yeah. Yeah. Mroya inatokea then inakimbizwa. Mroya leo imetapakaa, haiko pamoja kama ya zile siku zingine. And so I think that's why leo pia wamewezwa. Asanti. Kwa wale wanasema ninafanya kazi mzuri, thank you. Wewe watu wa bike, tokeni hapo. Aje. Ingawa si watakubali kurudi. So welcome guys once more. Tuko tumetoka live kidogo. Situation ilikuwa hii. So welcome. Mazee pale kuna mali tumekimbia mpaka kamguu kangu kameumia. Nasikia nitafute maji nikunywe dawa. So welcome guys. Welcome. Ile ulipigwa tia gas. Hiyo mguu alishoot ndo. Tumekimbia pale nikasikia kauchungu kiasi. Sawa, huku chini kama kumetulia, wamepanda juu. Wacha tupande na huku juu. Tupande na huku juu, tusonge huku. So guys, kwa wale wanauliza namba, nitaweza na tu nitatoboa tu. Sasa nitasimama hapo na nikuja kufanya kazi. So lazima niifanye. Mbona unaingiza uoga? The number is 0723224455 guys. Thank you kwa wale wananisupport, thank you kwa wale wanasema kazi yangu sawa. Nashukuru. Right now. Nashukuru. Umeogopa? Hii kazi nataka mtu ako na roho, kwa sababu ukiwa baridi, wewe mwenzangu ameogopa kukuja hizi sides, lakini let me try my level best. Thank you guys kwa wale wananisupport. Thank you. Asanteni sana, nashukuru kwa wale wanisupport. Thank you kwa hiyo kidogo mnatuma. May God bless you. May you never lack. Mazee, nashukuru sana. Namba iko hapo pinned kwa comment section. Jina ni Jefferson. That is 07234455. 0723224455. 0723224455. Ndio vijana wameletwa mbio hapa. Is on Kimathi Street. Wewe sema tu.
Hii ni Kimathi Street. Na polisi wako hapa wana advance. Na kama tutakimbia kidogo hapa, Kimathi Street ni moshi tu. Ai. Guys, make sure wherever you're watching from, tafadhali make sure una watch from Murori TV. I understand kuna watu wameduplicate, wamechukua video yangu wameweka kwa channel yao. Tafadhali, kama si Murori TV una watch, toka huko, ingia kwa Murori TV, tafuta quality, video quality. Yes, tafuta video quality na video stable. Yes. Wengine unawatch huko ni duplicate. Make sure that you are on Murori TV. Murori TV. M-U-R-U-R-I. M-U-R-U-R-I. That is a Murori TV for a quality video and a stable. Na kama kuna yote mnaona amechukua, tafadhali yeye mumwambia tumeka kitu kwa Murori TV. Ni vizuri sana, ni vibaya sana mimi nalia tu kwa street na kuna watu wana enjoy stream yangu huko without my permission. So tafadhali, the number is 0723224455. 0723224455. Sisi ndio wana advance. Naweza kutoka wapi? Guys, sina nguvu ya kukimbia hapa na najua hapa tutarushiwa. Hapo wataturushia. Rutani malaya! Atobwe!
kama shilingi 6,000 na hapa na Ruto. Sasa nakula mamilioni. Amna marada. So guys, the number for support is 0723 224455. 0723 224455. That's the number for support. Asante kwa kuniambia wale wana stream yetu. Ndio hiyo ni ile mbaya. Ni ile ya kulipuka chini ya gari. Right. Yes, asante guys, thank you for coming to Murori TV. Karibuni sana wale wana join Murori TV saa hii. Tafadhali kwa wale pia wengine wanatazama mahali una watch, make sure you're watching it from Murori TV for a stable streamer and a good quality video. Kama kwenye una watch si Murori TV, tafadhali toka huko kuja kwa Murori TV, hapo ndo good quality video iko and a stable streamer. Tafadhali, yes, it's always good ku appreciate mtu akifanya kazi mzuri. I understand we have those who are copying or who are duplicating our video, na hiyo iko na delay, so yaweza kukuletea live video, iko na delay. Kuja hapa uone live video. Cha tusonge pale tuone what is happening pande ya Moi Avenue, mahali Kimathi Street imetokea, tuone inakuwa namna gani. Yeah. Asa. Kuna karawa amenijua ni sawa. Kuna watu wanashikwa pale. Watu wanashikwa pale ndio wanawekwa kwa gari. Kuna mama pale alikuwa ameshikwa anapigana na wao. Kuna mama pale watu wanashikwa pale. Toleo moja moja wakiingia kwa roli. Narudi hapo Nation Center, naonekana iko maneno hapo. Kuna kama hivi ameingizwa hiyo Nation Center.
Yes, thank you guys. Is along Kimathi streets, na watu wengi wameshikwa leo. Watu wengi wameshikwa leo. Tafadhali, if you're not watching it on Murori TV, then huko kwingine una watch duplicate na una watch video quality na watch live, kwa sababu lazima ikuwe na delay. So make sure wherever you are watching from ni Murori TV. Kama si Murori TV, toka tafuta Murori TV. Mbona wengine watumie jasho wengine wakiwa kwa nyumba? Mimi wakati naumia mguu nikiwa kwa ground, just to make sure that my fans are updated, just to make sure that you my family, you are updated. Then kuna mtu kwa nyumba tu anachukua tu ana duplicate live ya Murori TV without Murori's authority. So if you're not watching it on Murori TV, tafadhali toka tu. Yes, kindly join Murori TV, subscribe kwa your channel and also hit the notification bell. Ndio each and every time tunaenda live unakuwa notified. Na vile amepiga mtu wa media hapo. Yes, I understand. Wanachukua video yangu na wanaweka watermark, which is so wrong. Thank you guys for always supporting Murori TV. And thank you guys, even kwa wale wametoka kwa hizo channel za duplicate wamekuja kwa Murori TV, karibuni sana. Make this your channel and your number one channel when it comes to update. I will always make sure that you are updated and we go live in any event that take place in our country. You can always check on Murori TV. Na mimi sifanyangi video za kurudia, mimi hufanya video za live. Yes, video za live. Anything unaona kwa Murori TV ni live. So kama haiko kwa Murori TV, make sure una watch kutoka kwa Murori TV. For those of you requesting for my number, wale wangetaka kununua maji, by the way, ni 0723224455. 0723224455. Na hiyo namba si ya kupiga tafadhali. Usipige hiyo namba. Andika tu message, labda I'll check on it later. Ini Kimathi Street, for now kumetulia. Yeah. Asanti Samuel Sila na kuona.
Asante sana, thank you for always keeping it Murori TV. Inakaa kuna vile live yetu ilikuwa imekatika ni. Remember wanashinda wakikata net. Yes, my number is 0723 22 44 55. 0723 22 44 55. Na hiyo namba si ya kupiga simu tafadhali. Niandikie tu message. I'll get back baadaye. For now, niko kazini. It can't be possible for me to respond to the calls and to the messages, but I'll respond later tafadhali. So, niandikie tu message. Badala ya kupiga simu, andika message. Hiyo simu ukipiga unatukosea. So tafadhali hiyo namba si ya kupiga, ni ya kutuma kakitu 0723 22 44 55. Hapo ndo tunanunua bundles from ile kitu kidogo tunatuma. Ukituma kitu kidogo, mwingine atume kitu kidogo, tunashika tunanunua bundles for a stable video and a good quality picture. So continue sending guys. 0723 iko pia pale pinned kwa comment section. Jina ni Jefferson. 0723 22 44 55. Yes, thank you. May God bless you. Kwa wenye wanatuma kidogo kidogo, thank you. Thank you for even appreciating what we do. Ameumia? Imegonga wapi bro? Unajua hapo ndo ilinigonganga pia. Na mimi niumiza, unajua baka nilikuwa na crack kwa bone. For first aid. But wako pale, cheki, wako tu pale. Ya pale walikuwa last time mahali nilitibua. Ndo wale pale. Wale wanachukua wanapeleka pale. Pale ndo wanatibia wase. Sawa. Jamaa ameumia. Thank you guys for your messages. What is happening? So, and it's like the battlefield changed from Tom Mboya Street to Uptown.
can see hashtag free swings Mauno. Sina updates. Sina update swings ameshikiwa wapi? Hey. Mazee guys, ile 88 mlikuwa mnasema ni kama kuna vile imekwama. Mazeni kama tuko Paris. You can imagine since morning nimeshinda tu nikitembea, nikikimbia. You can imagine sasa ni how many meters nimekimbia leo ama nimetembea. I need a gold bana. Mtu ananiambia ningeenda na nduthi. Unajua kile wanasema hata itaki kuonekana huku. Kwenye wanawachapa. That's life in Nairobi. Kuna watu wamelala tu. Kuna watu baka wanapata usingizi. Maana kuna watu wamelala, kuna watu wanapata usingizi bado. Chini ni gari, juu ya hewa ni ndege. This is outside City Market. Outside City Market on Muidi Bingo Street. Yes, sijakosea. This is Muidi Bingo Street. I thought nimekosea, but this is Muidi Bingo Street. Tutaka tuone kuko namna gani. Ati nani alichota vijana kisha akajificha? I think it's time we go back to Moi Avenue tuone kuko namna gani. It's like huku town ya juu nothing much is happening, so let's go back to side za Kimathi Street and Moi Avenue. We see what is happening there.
Yes, Moi Avenue kuna happen bado. Kuna biashara zinaendelea. Tutachukua tiangazi hapa. Wanachukua hapa. Tutachukua hapa. This is Jamia Mosque. This is Jamia Mosque for you. Hapa mbele kuna tear gas. I don't know whether I'll manage to pass. Wamerusha wakarudishiwa. Itabidi turudi nyuma kidogo juu ya tear gas. So huko imekuwa no go zone kwa sababu ya tear gas. Haya. Well. Oya. Watu waende. Hao mwende nyumbani. Watu wapote. Guys, wacha tutafute alternative route ya kurudi Moi Avenue kwa sababu hii tear gas hii side haiishi. Let's look for an alternative route ya kwenda Unarudi aje? Sawa, kesho. Unaona kesho? Haya. Wewe ukifika hapo. Kuda. Jaribu kwenda mpaka stadi. Give me ndani. Listen. Sasa naenda stadi gani? Pata kwa center. Yes, kila mahali ni tear gas. Kila mahali ni tear gas, guys. Maandamano yale ilianza mapema but imekuwa tu sumbua. Yani I believe the best thing I've loved about today's protest ni eti sijaona looting and hiyo story na vandalism ya vitu, hiyo ndio kimenifurahisha. Thank you guys. Mimi wacha niseme tu asante kwa protesters kwa sababu asubuhi nikianza niliwaambia mazee, however much muna protest, mtu asiguze mali ya mtu, duka ya mtu asiguze. We are not fighting against each other. Yes. And so this is Kenyatta Avenue. Tibinguni hakuna tear gas. Okay. Yes. Tear gas.
Ni aje? Kwani pale kumeendaje naona media wakipotea? Kwani kunaendaje naona media wakitoroka? So guys, I'm trying to find my way to Moi Avenue. Well, but hizi tear gas zimekuwa too much. Kuna mtu anauliza who is Kasamuel. Huyo hamjui. Huyo lazima ikuwe ni wa Bangladesh. Okay. Guys, nimemanage kurudi pande ya Kimathi Street. Ameshinda leo. Leo ameshinda? Leo ameshinda. Umeona venye anatufanya tao? Si umecheki? Yenyewe. Tawi inakaa Sunday. Jamaa amefanya statement poa. Ati tawi inakaa Sunday. Kwani Sunday tawi inakaa ngaje? Oh, kunanga watu. Okay. So, haya. 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 Gaming booth tafadhali. Gaming booth tafadhali. Haya. Huyo gaming booth hamtamuona tena tafadhali. Hatuwezi kuwa na mtu anatusumbua kwa comment section. Huyo ashaenda hivyo. Vijana wamejitokeza and we can see police advancing. Ndio hao wana advance.
Sultani. Sasa I'm in between tear gas, sijui niende wapi. Tuko live wase. Tuko live from CBD. Tafadhali guys, where are you watching from? Tafadhali. And it's time to nunue bundles, tafadhali. The number is 0723224455. Each time we buy bundles, cheki anarushia media pia guys. Cheki tu. Anairusha nyuma. Cheki. Cheki akitoanisha ili akitaka kurushia media. Angalia. Nataka kurushia media, cheki. Wewe rudini huko. Watu ondoke hapa. Hata watoke. Huyu ananipiga tena tena. Sisi tunatoanisha Arusha. Hey! Yeah. Yeah. Kumeharibika. Nenda huko wewe. Penye wako ndio hapo. Nenda huko wewe. Tia gas kila mahali. Hey guys. Where? Where? Yeah. Hey. We. Umesikia kuuliza nani amepiga hiyo amepisha hiyo gas. Hey. Guys. Tia gas wanarusha inamaliza baka mwili nguvu. At some point I felt ni kama sina kiuno. Hey.
We na leo ni kama tuko na polisi. I don't know how to put it. Ni kama tuko na polisi rogue ama ni polisi wa aina gani? Kwa sababu ni kama tuko na polisi leo wana kichwa mbaya. Si wote, lakini ni kama kuna mmoja wawili wana vichwa mbaya, kwa sababu how would you shoot on media? Look at this. How would you shoot on media? Or how do you shoot at media? Eh? At what ground? Mtu anairusha tu live, akiona tu, si protesters anarushia tu. Anyway, kila kitu hii dunia ina malipo yake. Their time is coming. I respect police, wafanye kazi yao, tufanye kazi yetu. But it's so wrong when a police is shooting at an innocent person. Mtu wako kazi yake, mimi niko kazi yangu, hakuna mahali mnasikia niko against polisi. Sijasema wakirusha tear gas ni vibaya wanafanya, ndio kazi yao, hiyo ndio kazi waliandikiwa. But why should someone shoot at media? Na pia inamsaidia yenyewe, but anyway ni sawa. Angalia tena, hawa watu wote wako hapa ni media, lakini sasa cheki, angalia wameanza kutufukuza. Hey! Leo nimeweza na tear gas. Ana, wacha pia wewe nikutume kwenye natuma wengine. Ana Arup, tafadhali. Hawezi kuwa hapo unaenjoy video yetu na unatukanana hapa. Siwezi jituma hapa na nikubali ukaange hapo ati unanitukana. Siwezi jitolea mimi kukunywa tear gas hapa na mtu anakuja hapo kumisbehave kwa respect. Mimi naheshimu kila mtu, heshimu mwingine.
We, kila mahali ni tear gas. Yes. Mazete feels good wakati unaona mtu hata anakuandikia ka message kaku encourage, lakini wakati unaingia kwa comment section unapata mtu anakutukana au mtu akule tu block kwa sababu mbona ana watch basi kama aoni kitu mzuri tunafanya. If you have no benefits, mbona tukanane? I think that should be the spirit. I always tell you guys, hapa kwa Morori TV hatutukana nangi. And so guys, yes guys, make sure that you're watching it on Morori TV. From wherever you're watching it, if it's not on Morori TV, tafadhali. Asante Mary Lincoln, nimeona message yako, thank you. If you are not watching it on Morori TV, tafadhali make sure umetoka huko kwenye watch hiyo ni duplicate. Morori TV tuko live with a good video and a good and a stable stream, tafadhali. So tunazidi na hiyo namba iko hapo. Guys, I'm telling you, taoni kubaya. Saa hii hata polisi wenyewe wametana against us, wasa media. So but we are here to make sure that you are updated and on whatever is happening. This is Outside the Nation Media Group. This is on Kimathi Street. Angalia wanatupia media. Angalia. Hapa hakuna protesters lakini wanatupia media. So guys, make sure that you are watching it on Morori TV. We are coming live from Nairobi CBD, 88 maandamano, as they've been calling it. Yes. Kwa wale mnaitisha namba ndo at least muweze kununua kakitu ama kunisaidia kununua bundles, tafadhali. The number is 0723224455, 0723224455. Tuma kakitu hapo. Ile kidogo mnatuma ndo tunacombine. Pale polisi wameanza kupigana na wasa media. Imekuwa sasa ni police against media na wasa media wamekimbia pale. Polisi wamekimbia pale. Sasa imekuwa ni vita against media kama mnavyoona. Now police against media. I don't know why today police are misbehaving. I don't understand why. So ameenda kuirusha hapo kwa kona. Cheki ametoa pin. Ametoa pin. Kinga huyo jamaa ametoa pin. Sasa anataka kuitupa hapa. Pale kuna confrontation between police and media team. Kuna mtu mmoja wa media ameshikwa.
Now it's no longer police between. It's no longer between police and protesters, but police against media. This is so wrong. Bro, amekufunga mguu. It's no longer safe, guys. It's not safe now in town, I can say. Kama hivyo ndivyo wameanza sasa. It's not safe. Yes guys, make sure that you're watching it on Morori TV. Make sure you're watching it on Morori TV. Kama haiko kwa Morori TV, tafadhali toka huko, ingia kwa Morori TV uone video quality na stable stream. Hiyo ingine ni duplicate na iko na delay, iko nyuma. So tafadhali make sure umekuja kwa Morori TV. We always come live when there is such a thing happening. Anything happening in our country, we always make sure that you are updated and you are posted on whatever is happening. Kule bado kuna mapambano between police and media. Na kuna polisi wanajaribu kusave pale. Kuna polisi wanajaribu kusave pale, kuna bag wamechukua. We don't know what's happening. Guys, siku nzuri, siku safe. Guys, I'm in the middle of nowhere and it's never safe here. Polisi hapa anapiga media. Wametolewa kofia. Wametolewa kofia. Wanajificha. It's never safe. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Mpaka rungu mpika ndio rungu. Ndio rungu nipige. What are you doing? What are you doing? Brothers and sisters, what are you doing? Tangulini kutoka kwa duizeni. What are you doing? Why this? No bana. Anapiga media.
guys doing? Why? What have we done? Pigani hiyo risasi mnasema. Shoot us. Muuma wewe. Sisi tunawalinda. Mkiamua kutangaza vita kati ya raia na polisi. Hamtuwezi. Hamtuwezi bunduki zinaandamana. Guys, hata sioni. Utaua tu wawili. Hata sioni. Polisi wamekuwa confronted by media crew. Hata sioni. I need to move to a safer ground. We, sioni. We. We. Bajamaa, mimi nitaenda nyumbani sasa. It's no longer safe. It's no longer safe. Hey, kuna maneno ijaitano hapa watu. Yaani muli unaitana umbo hapa. Hapa tutukana nangi. Mwambie wewe si media toka. Alafu eti nikose kukasirika. Lakini tuko wetu na dekoramu kidogo, heshima tujue wapi. Unaweza umiza ndugu yako hapa kazini yako. Unamuona? Kuna jamani mdaring mpaka ametoa karau kofia. Hey. At least guys, ninaona sasa. At least ninaona ndio imerushwa. Hey! This is pure. Jamani
nimepigia kana alafu na expect ni nyamazi. Nakuguza. Si ni kana nimepigwa hapa. Aombe. Nilikuwa ni mbaya. We Maisha imekuwa ngumu. hey. Ukiona polisi unasonga nao kwa sababu they want to turn against us, so guys, this is Murori TV for you. If you're not watching it on Murori TV, tafadhali toka huko, hakikisha kwenye una watch ni Murori TV. If it's not Murori TV, toka huko. Hiyo video iko live, very duplicate ya video. So guys, thank you guys. Kwa wale pia wanasaidia kununua bundles, asante, tunashukuru. And I believe 30 minutes zimeisha. Wachani tununue bundles for a stable stream. Tafadhali niruhusuni tununue bundles just to make sure that the stream is stable and the quality of the video iko top. So the number is 0723224455, 0723224455. That's the number. Tafadhali tuma ile kitu kidogo. Hiyo namba ni ya kutuma kitu kidogo, si ya kupiga simu tafadhali. Yes, God bless you as you support in buying bundles. Tafadhali just make sure tunaendelea kuwa live. As long as muna support hii live, niko hapa. As long as mutatuma pesa ya bundles, niko tu hapa. Pande ya power niko sorted. So watu watume pesa ya kununua bundles kwa hiyo number, that is 0723224455. 0723224455. 0723224455. Hiyo ndo tunanunua nayo bundles. Hapo ndo tunatuma pesa ya kununua bundles na zikombine na nunua bundle kubwa vizuri. At least ndo stream iendelee kuwa stable na kuwa of good quality. Hey. Maze guys, tuko na mask lakini hazifanyi kazi. Yaani gasi ya leo, gasi ya leo imetuweza. Sia gasi ya leo imetuweza. Hey. Kuna mali nafika unasikia ni kama mwili, part of mwili ingine yako ni kama si yako. Hiyo namba si ya kupiga simu tafadhali. Hiyo namba ni ya kutuma kitu kidogo ndo tuweze kununua bundles tafadhali. Thank you.
Thank you. And for the 7,000 guys watching, make sure that you may subscribe to hii channel. This is the only channel that will make sure that you are updated. We bring you what you can't see on the mainstream media. We'll always make sure that you're posted and updated on whatever is happening in our country. Hapa katia gas bana. Wazee, watu wangu mnajua niko na kamguu kabaya. Sitaki kumove away from a polisi juu sitaki kuumia tena. Kwa time walini shoot mguu. But I'm still recovering, I'm okay. So I don't want to move away. Sitaki kujipata katikati. Kuna time nimejipata katikati pale and that wasn't a good thing. So this is Kimathi Street. Na imekuwa ni ile mchezo wa rusha ni rushe. Ile mchezo ya rusha ni rushe. Tuna vijana roho juu. Kuna kijana ametoa polisi kofia watu wangu. Kuna incidents zinafanya hata kama si kucheka unacheka tu yani. Kuna mtu akona hizo guts. Kuna mtu ana guts ya kutoa polisi kofia. Ndo mraia alitoa kofia. Yeah. Dionete kitu. Dionete wa kitu. Pakson mwenyewe gusia ni arero alio Mombasa. Alright. Pakson, kama una watch, kuna karau hapa anakutafuta. Nasema ni vizuri umnunulie kakitu.
We. Hiyo nimeiona ikikuja. We. Hey. Haya. Kuna ule boy amesema kuita mmoja. We. Pengine kanadunga macho. Sasa ni wapi hapa? Nitahepa juu ya moshi. Saidie maji. Guy. Hii. Haya. Ya watu watatuua jamani. Hii. Haya. Sasa nijifiche hapa kidogo. Hawa watu watatuua bado. Hii. 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 We, hao watu watatuua jamani. Haya. Mururi. Mururi. Yes. Mimi na inform watu wa Jago. Leo umekaa kwa mabanda, angalia hivi wa kunywa chai. We. Hey. Bado Kimathi Streets ni kunoma. Hapa ni kwa entrance ya kuingia Jamia Mosque. Hapa kwa hoteli inaitwa Al Yusra. Hi. We. Tuko live guys.
Murori mimi siwaleteangi video haziko live. Yes, I don't do video haiko live. So anytime utaona video kwa Murori TV na uone iko live, it's happening. We, Waswala Kipya kuko aje huko? Kwenye mko kuko aje wasee? Tusiguze Al-Yusra, hapa ndo nakula kuku. Mzee ya saa hii kuku haziwezi patikana. Al-Yusra viti ziko empty leo. Kama church on Monday. Haya. Lakini kuna zile wanarusha unasikia ni kama nchi inatetemeka guys. It's no longer safe, but the best thing that is happening today is that no looting. Sijaona looting. Hapo wameanza kuwatukana sasa. Watarushwa tu anytime. Sijui ni mheshimu gani yako hapa. Kuna mdosi fulani yako hapa. Yaje, uni nani yako hapa? Nani yako hapa? Ni Jimmy Wanjigi. Oh, ni Jimmy Wanjigi. Yes, this is Jimmy Wanjigi. Ndio hiyo gasi inarushwa. Kwa hiyo Jimmy Wanjigi ndio huyo ameingizwa kwa gari. Haya. Kenya inawaka. Mbaya sana. Live. Hii ni live bana hii. Hii ni live. Hadi sijaanguka hapo chini, hii ni live. Hii ni live, kwani ni tiaga? Hata hajatoa unaona hajatoka hivi hadi unaona? Hajatoka bado. Hii hadi hajatoka bado. Hii hadi rada ni gani? Pia hii bado ni kama bado hajatoka. Hii hajatoka. Hii ndio hii ishatoka, hiyo ndio hajatoka. Na hiyo ni live, hii hajatoka. Hii imetoka aje na bado nasikia. Ishatoka. Hizi zingine zimefunguka. Ishatoka. Ikiwa green ishatoka. Hii ndio hajatoka. Haya. We guys, na kama raia yangu yote iliogopa ikaenda nyumbani. Na time inakimbia guys. Time inakimbia sana yani. Hey guys, si agarau muninunulie tu maji bana. Hapo kwa hiyo namba ni 0723224455. Nunueni tu maji. Since morning sijasimama, sijakula hata breakfast. Huo ndio ukweli kutoka kwa Mungu. Sijakula hata breakfast just to make sure that you're posted and updated. Nilidhani nitaingia Tawati nikuje nikunywe breakfast huko. Kuingia nikapata washaanza, so nikaingia tu kazi. But anyway, thank you guys for always supporting what we do. Thank you for keeping it Murori TV. The number is 0723224455. 0723224455. Yeah.
Poa sana. Waje? Mzee huku mimi hata nilitoka lakini siwezi toka live. Ilikuwa ni fight ilikuwa kati ya polisi na confrontation to the serious stuff. Ndio ile na baya kumekuwa safi. Haya, thanks. Baka watu wa media pia washachoka, wamekaa chini. Mazee since morning, saa hii inaelekea jioni. Tungekuwa Paris, tungekuwa tumeenda raundi mingi sana huko. Guys, we need gold. So tafadhali ile kidogo kidogo unaweza ni support nayo. The number is on the comment section. It's pinned there. 0723224455. Hiyo ndo namba ya M-Pesa tafadhali. Namba ya M-Pesa ni 0723224455. Tuma kitu tu kidogo. Tukikobaini hiyo kidogo kidogo ndo tunashikania, tunanunua bundles, wakati mwingine tunanunua maji. Yes, na God will bless. Yes. Hey. Najua wengi hapa hawawezi simama. Wengi hawawezi kuja, so at your comfort. If you're watching this at your comfort, kwa sababu najua uwezi ingia town, tafadhali ingia tu kwa simu yako, fanya kitu tu and God will bless you. Yes. Hey. Si kitu ishe twende nyumbani yake. So guys, if you're not watching it on Murori TV, kindly make sure umetoka huko, ingia kwa Murori TV. Ingia kwa Murori TV, subscribe kwa hii channel ya Murori TV. Kindly, wherever you're watching it from, first confirm kama uko kwa Murori TV. M-U-R-U-R-I, Murori TV. Confirm kama uko kwa Murori TV. If you're not on Murori TV, tafadhali toka na utafute Murori TV. Huko ndo kuna stable video, clear video, quality poa, na video iko live. Hiyo ingine iko na delay. Tafadhali. And it's always good to support someone. Hao wengine wenye wanatumia live yangu, I understand we have people duplicating my work. Wanachukua stream yangu, wanaanza kuonyeshana ndo waonekane kama wako live. Ile baka wameipea baka watermark. Tafadhali, if it's not Murori TV, tafadhali toka huko na utafute Murori TV. Yes. Hiyo namba si ya kupiga tafadhali. Hiyo namba ni ya kutuma kitu. Tafadhali, hiyo namba unaweza tu niandikia ka message, that is kama una kitu unataka kuniambia. I'll check on it later. But for now, hiyo namba ni ya kutuma kitu na maybe SMS. I'll check on those messages later. But for now, phone calls haziwezi work for now kwa sababu niko live. Sisi shika simu nikiwa live tafadhali. So, thank you guys, and also make sure that you subscribe kwa hii channel. Also make sure that you subscribe kwa hii channel. Also hit that notification bell kwa sababu Murori TV is your number one channel, an exclusive channel that will always make sure that you are updated and also you are posted on whatever is happening in our country. Yes, hii Kenya ni yetu sisi wote, au sio? And remember to keep the comment section positive. Yes, we are not fighting against each other here. Hapa ni upendo tu tafadhali. So kama lazima utukanane, then wewe si wa Murori TV tafadhali. Yes, keep a comment section respectful, au sio? Na tuzidi kuzidi. Thank you guys. And also tafadhali, the best gift you can gift me is by subscribing, making sure that you may subscribe. Yes, this is the only channel that will always make sure that you are updated and you're posted on whatever is happening. Anytime kuna anything happening, Murori is there for you to make sure that wako live kukuletea haya mambo. So kama hauwatch kwa Murori TV, toka huko. Najua tunaenda ile side wanarudi hii side, tunaenda ile side wanarudi hii side. Let me try to move closer. But leo tear gas imeniweza kuniweza. Leo tear gas nimeikunywa proper. Let me try to move. Kamugu kangu walishoot. Maandamano kadhaa zimepita, walinishoot kwa mguu. But nimekuwa tu nikirecover pole pole. I'm still under medication but I'm not giving up. Niko hapa kwa ajili yenu.
just to make sure that you're pod updated. Yes, this is Kimathi Streets. Leo ndo imekuwa battlefield. TV wana watch tu kama wamejifungia. Wamefunga milango, wana watch tu wakiwa ndani. Oh yes, thank you. Kuna gari za polisi zikipita hivi, anything can happen. Unaweza rusha anytime. Huyu jamani anaokota machupa na machuma za kwenda kuuza. Polisi wakifyatua, anachukua the remains za bullets, naenda kupima kilo. Guys, niko safe. Thank you, thank you, thank you, thank you. We aha, Joana Odego, sikufi mimi, tafadhali. Jamani, niambia kwa Java tafadhali, nipatie tu maji tafadhali. Niko outside Java, so if you're watching me from Java, nipe maji tafadhali. Yes. Hiyo namba si ya kupiga tafadhali, hiyo namba ni ya kutuma ka kitu tafadhali. The number is 0723224455. 0723224455. Namba si ya kupiga. Aki kuna mtu anasikia nikisema hiyo namba si ya kupiga simu na bado anaipiga. Yeah. If you're watching me from Java, niko outside Java, nipe maji. Yeah. Wow. Tukienda ile side wanakuja hii side, tukienda ile side tukikuja hii side wanatoka. Hey. It's some minutes to 4. Yes, Helen, I see you. Devin Mwangi tafadhali, hiyo namba si ya kupiga tafadhali. Namba si ya kupiga tafadhali. Helen, I see you. For
For those of you who are calling that number, tafadhali mnakosea sana. Hiyo namba si ya kupiga. Ndio hao sasa wanazirusha. Ndio hiyo inarushwa. Ndio hizo. Na returning officer on the other side wanazirudisha. Moshi inanipata. Ofisa na mwaka anatupa mpaka hadi kwenye karibu. Sasa hii moshi tuiondokee aje? Hiyo angeishika hiyo mkono ingeisha. Haki ya Mungu ashike hiyo kitu. Mbona imeenda? Hiyo mkono yenye anatoa nao watoto wataacha hapo. Ataacha hapo. Nipeleke kwa jibu bado. Ndio anamwambia wacha nini? Kushona. Ni application ndio. We jamaa scrap metals bado naziokota. Nairobi imejaa smoke. Haya, chungani mawe. Zingine zinarushwa unasikia ni kama building inatetemeka. Kuna mwizi amepatikana mahali
Mwizi. Kuna mwizi. Hey, hey, hey. Hey. Wakati mwizi akitaki. Mwizi? Wewe. Mwizi apige mpaka uliwe. Wewe. Hii ni nani tena? Wajama wameumia hapa. Mtu ameumia hapa. Mbona anafanya kwa maandamano? Ali maututi, saidia huyo. Nairobi imekuwa ni kama Afghanistan. Guys, this is the usual Nairobi yenye mnajua. Ni ile tu occupants ni wale wa Afghanistan today.
We miguu yangu nasikia iliisha nguvu, lakini nitatoboa tu. Ile raia iko ile pande ina shout, wamemuua, wamemuua. Sasa tuko nyuma aje. Huyu msa ai. Tulia, tulia. Ona anapiga pande. Anapiga mwenzake. Sema hiyo acha rusha tukwenda. Unaona kulalamika. Pia tukikula sawa. Hata sisi ni wanadamu. Badala unyolewe inaweza kuuza. Unaona wanakudau. Hai. Sia gas ingine. Sia gas ingine. Ai. Gas inatufuata tu. We, ni saa 10 na hii kitu ilianza saa 3 guys. You can imagine kutoka saa 3 ile kutembea nimetembea. Big up to all those who are watching outside country. I understand you would want to call me, but kindly later, tafadhali. For now you can only text me. So for those of you who are watching from beyond the borders, kindly, I understand we have so many who want to call me and maybe to confirm whether we are coming live. Yes, to call live. Sai, let me confirm the time. It's exactly 4 p.m. Kenyan time outside Nation Media Group. Na hii shughuli tulianza saa 3 ya asubuhi kama mnavyoona. Yes.
Yes, guys, for those of you who are requesting for my number is 0723224455, 0723224455. Iko pinda hapo kwa comment section. Na hiyo namba si ya kupiga simu tafadhali. Kuna watu wanapiga simu. Hiyo namba ni ya kununua bundles. Ni ya kutuma kitu kidogo ndo tunaweza kununua bundles. Mkituma kitu kidogo, ile kidogo mnatuma na combine na nunua bundles mzuri ambayo inatushikilia na tupea a stable stream and of good quality. So hiyo namba ni ya kutuma bundles, si ya kupiga simu. Maybe you can send a message on that number. I'll check on it later. That is kama uko na message unataka kuniambia. But for now, don't call it. Kindly don't call it. Remember, this is your number one channel. This is Murori TV, an exclusive one. We are always up to date, bringing you what you can't see on mainstream media. Mainstream media is not covering this, but Murori TV is here for you to make sure that you're posted and updated. The best thing you can do is to make sure that you've subscribed to this channel. Hit that notification bell so that each and every time we go live, each and every time we have something, you'll be notified that there is something that is happening in our country. And so guys, I'm not taking it for granted that you guys, you are watching Murori TV. I'm always happy that you choose to watch Murori TV to make it your number one channel. So kindly make sure that you may subscribe. That's the best thing you can do to support me. I've been your guy Jefferson, and I'm still going on being a Jefferson. To keep it Murori TV. Thank you guys. Kwa wale wana watch nje ya nchi, tafadhali karibuni sana. Hii ni Kenya yenu, hii ni nchi yenu tafadhali. And this is what's happening. Remember, we're not fighting against each other. So like I've always told you, it's always good to keep the comment section positive and respect each other's comments. Sawa sawa? Na kama mnavyoona ndo hao wanaingia sasa. Wajue the next move kwa sababu ni jioni. Hii kitu kwa nitaendelea mpaka usiku guys. Hatujui, but wacha tujue na kuwa namna gani. So namba yangu iko pale pinned kwa comment section. Namba yangu iko pinned pale kwa comment section. The name is Jefferson. So 07232244. Angalia kwa comment section, namba iko pinned hapo 0723224455. Make sure you're watching this video from a channel inaitwa Murori TV. Tafadhali confirm ile channel una watch hii video. If it's not Murori TV, toka huko, tafuta Murori TV. Ingia kwa search Murori TV. MURURI Murori TV. Hapo ndo kuna video quality na video iko live. Hizo zingine ni duplicate na haziko live kwa sababu ziko na delay. So tafadhali make sure that you're watching Murori TV and they're not of good quality. So make sure unatafuta Murori TV. Kama huko una watch na unasikiza hiyo si Murori TV, huyo ameimba stream yangu, huyo ameimba video yangu. So make sure toka kwa wenye kuiba vitu za wenyewe, toka kwa wezi kuja kwa Murori TV tafadhali, roho safi, kwa sababu they are duplicating my video without my authority. So kama mnavyoona ndo wameamua ku advance sasa. Polisi wamekuja kwa wingi nao sasa. Kama wameamua ni kila mtu nyumbani sasa. Umeona sasa? Polisi wame advance. Naoni kama wameamua ni kila mtu nyumbani. I know guys, you're watching at your comfort. Tafadhali ni vizuri ku appreciate kazi ya mwingine. If I'm doing good thing, tafadhali hata kama message sijakataa, na kama God amekuwezesha, kama Mungu amekubariki, ingia kwa M-Pesa pia, nunua maji kidogo tu. Ile kidogo kuna nunua maji itasaidia mahali, tafadhali itasaidia kununua bundles, itasaidia pia. Mazee, since morning sijakunywa hata breakfast. Niliingia town nikidhani nitakunywa breakfast, but wapi, nikapata maandamano imeanza na hivyo ndo tulianza. Sijapata break. So tafadhali you can always support me kama Mungu amekubariki, that is. And thank you kwa wale wanatuma hiyo kidogo kidogo. May God bless you, may God see you through, may God take you to the next level. Mali zinatoka, Mungu akubariki tu na akuzidishie na akuonekanie. And ile time utahitaji watu watakani kwa biashara yako, pia yeye akuonekania, kutumia watu wa kukusupport, au sio? So
This is Murori TV. Wacha tuone hawa polisi wameingia wengi sana. Hii bail sijui imetoka wapi. Inaonekana ni bail fresh, sijui kama wengine wameenda. Helen Fayemi, big up. I see you. Na hiyo namba si ya kupiga simu tafadhali. Yes, hiyo namba si ya kupiga simu tafadhali. Ni namba ya kutuma kakitu tafadhali. Yes, but if you have a message unaweza niandikia, nitaiangalia baadaye. Zimeanza kurushwa. Ile pande kama kuna polisi, hii side kuna polisi, lingine kuna returning officers. Ambao zinarushwa wanarudisha. Kwani ulikuwa umetoka? Kenya Digital News. Tafadhali kule una watch, ukiona hiyo stream imepotea, tafuta Murori TV. Yes. Kule una watch, ukiona hiyo stream imepotea, tafuta Murori TV. Haya. Haya. Oza. So
Kimathi Street iko hivyo kama unavyoona, ndo battlefield today, ndo battle zone. Kimathi Street ndio Afghanistan leo. Kukimbia ni issue, miguu inauma. Haya, ingekuwa ni Paris tungekuwa traveling gold. Watu wangu, kutoka saa 3 nimetembea tu hizi streets, kutoka saa 3 nimetembea hizi streets. Yeah. Gari ndo hizo zina number plates kama mnavyoona. Yes, at least kuna polisi ni wazuri, au unaona wanashare maji, wengine wanashare chakula. At least si wote wabaya. Kuna wale ni wengi ni wazuri na kuna kamoja tuwili tubaya. Kuna polisi ni wazuri, kuna polisi ni understanding, and God will always bless them. Kuna polisi hapo wametoka mbio. Sasa tukikuja hii side, battlefield narudi the other side. Tukikuja hii side sasa, sasa tuko hapa na madriver wa Uber wa daring au bado wanazitafuta. Watu wangu, si mmepiga simu watu wengi.
Kila mtu ana sneeze. Sijui kama leo Nairobi itatulia ama itakuwa namna gani, but Nairobi leo ni kubaya. Hiyo huko Baru iko aje? Oh, sawa. Asante. So guys, sijui kama ni raia imechoka ama ni namna gani, but I understand pia polisi somehow wamechoka. So tuendelee. Kuna jamaa anasema I don't like peace, I like problems. Watu wa TikTok tafadhali msikuja hapa kutap tap. Ama mnasaka tutap tap hapa kwa YouTube. Okay guys, tap tap the screen. Guys, too many lion guys, too many lions. Watu wa TikTok wanasemangaje by the way? Kuna jamaa anachokoza, kuna jamaa anaitisha. Kuna majamaa wanaitisha pale. Kuna majamaa wanaitisha pale. Wow. Sasa inatuliwa moto. Unakwambia? Wameitisha sasa, inabidi wapewe. Hata ujibu nyuma yetu anarusha, mbele yetu anarusha. Kwa sawa. Wah. Yeah. Kwa wapi? Kwa aje? Kwa hakuna kitu. Chao tu hapa NTV.
Sasa ile rusha. Niko live. Hakuna. Hapa sijaja ameniambia ameenda home na kwa sawa. Janja. We yeah. Yes. Kimathi Street hivyo ndio vinakaa. Yes, Rari, mambo? Mimi sikuji hapo. Last time tulikaribiana nikashutiwa. Bro, umerudi live? The past 2 hours and 19 minutes. Na kwani yangu ilikuwa imekata? Inakaa nika inakata. Ilikata, karudi. Kwani inakata? Inaenda poa. Inakata ikirudi I think. So guys, sijui kama leo kutatulia. Ni saa 10 na inaelekea saa 11 na bado vuta ni kuvute. Nairobi inaendelea. Polisi hawa give up na protesters are not giving up. So Nairobi leo yote ni smoke kila mahali. But the best thing with Nairobi is that today we've not experienced any looting. And so maybe tunaweza sema ilikuwa peaceful demonstration na however much tumekunywa tear gas. Leo wanaume hapa ndio tunalilianga. So for the wives who are maybe married to stubborn husbands, you can always send them to maandamano. Wanakuja wanalia huko at least. Yes. Okay. Yeah. Wanakaa tu wanarusha. Ati Bangladesh 1 Kenya 0. Hiya tear gas ni kama zina mapepo. Kanazunguka. Alright guys. Wale waitisha namba tafadhali ni 0723224455 0723224455. Kama unataka kutuma kakitu, hiyo ndo namba ya kutuma kakitu. Na hiyo namba usipige simu tafadhali. For now hatuwezi ongea na simu. Hiyo namba ni ya either you send an SMS, utume kakitu, pale tukubaini tununue bundles. Ndio tuendelee kwa bundles. As long as mnunua bundles nitaendelea kukua live. As long as mko tayari kusupport mimi Power niko sawa.
power niko sawa. Hata nikiwa na njaa zangu, nikiwa nimechoka, I'll still continue kukaa live as long as munatuma pesa ya bundles kwa hiyo namba. Namba iko pinned hapo kwa comment section, that is 0723224455. Hiyo ndo namba. Tuma ile kitu kidogo Mungu nimekubariki nayo, ndo tuendelee kununua nayo bundles. Yes, and God will bless you. So ni kama kumetulia kidogo watu wangu. Ati Bangladesh ni Man City, Bangladesh 1 Kenya 0. Yani leo ndo Kenya walikuwa watoke draw na Bangladesh, lakini kuna vile some comments bana. Hey guys, comments zingine. Hey, ati mambo bado Kenya. Alright. Sasa ni kama kumetulia, by the way. Sasa ni kama kumetulia. But as long as muna support na bundles, as long as munatuma kitu kidogo kwa hiyo namba, mimi niko hapa. Na hiyo namba si ya kupiga simu, ni ya kutuma kitu kidogo ile Mungu amekuwezesha, tafadhali. And I pray that whoever is supporting me, that time yako ikifika ya kusupportiwa, God will always send someone along to bless you. You will never go home empty-handed. God will always send you an angel. Au sio? Kwa sababu pia God bless wale watu, a helping hand. So be that helping hand and that supportive. When you give, it shall come back to you, tafadhali. And so, and it's not by force, by the way. If you feel that Jeffa is doing a good job, if you feel that Murori we are doing a good job, tafadhali, the number is on your comment section, 0723 224455, 0723 224455. That's the number. Hey. Na polisi bado wanazunguka. Leo ni ile siku kila mtu enda nyumbani amechoka. Protesters, polisi, media, tunaendanga wote nyumbani kama tumechoka. Polisi kuna vile wanataka kutupia media hapa, ukiwaona hivyo. Nimemwonea huko. Thank you guys for making sure that you're watching it on Murori TV. Kama hauwatch kwa Murori TV, toka kwa hiyo channel una watch. Hiyo ni duplicate na iko quality mzuri. Murori TV iko na quality poa and iko on time, iko live. So tafadhali confirm at you're watching it from Murori TV. If it's not Murori TV, then hao ni wakora, kwa sababu they are duplicating our work. They are copying our work without permission from us. Kuna watu bado wanapiga hiyo simu. Yaani mnatakanga aje? Tafadhali hiyo namba kuna muraia imetokea kule chini kwa monument ya Kimathi, ni kama wanapiga order na order yao ijapiga kwa polisi, so let's see what will happen. Haya, hey. Tumebadilisha gia, hiyo ni gia moja. Na polisi ndio wao order yao imefika sasa. Polisi ndio wameanza kuwalk, wameenda kudeliver order. Polisi ndio wao wana walk towards. Mazina, nimechoka. Haya, yes, polisi wameenda kudeliver order fulani imepigwa pale chini na vijana pale kwa Kimathi Monument. Kuna vijana wameitisha order pale, and that's why you can see them walking towards
Kimathi Monument around Corner House, just to make a delivery of whatever has been ordered. So wale nao wamepiga order ni kama wameogopa, wameenda. Tuna hope maybe ndio itakuwa maandamano ya mwisho. Kule pande ya Tom Mboya inakaa kumetulia. Aje Buda. Thank you Jacqueline, thank you. Kwa wale wana appreciate kazi ya Murori TV, asante. Tunashukuru. Yes, kwa wale wanaitisha namba ni 0723224455. Wale wanaitisha namba ni 0723224455. Hiyo ndo namba. Nakaa Kimathi Street kumetulia. Nao sasa kule ndo kumeanza sasa, and it's like raia pia imeenda hivyo ikichoka, polisi pia imeenda hivyo ikichoka, so it's like leo watu watamaliza mapema. Yeah. Ningependa sana kukimbia lakini like 3 weeks ago alinifyatua mguu and so far nimekuwa on medication, but now ninaugua tu pole pole. I'm still under medication. Hapa wanakaa kutugeuka. Nimejua tu wanakaa kutugeuka. Nimejua tu wanakaa kutugeuka. Nimejua tu, si niliwaambia si wote wazuri. Kuna wale wanaanguka nayo kwa barabara. Inakaa order walikuwa wameitisha haijakuwa delivered, so wanaitisha tena.
Kuna roli inakuja hapa. Poa. Kabisa. Haya. Ni kama kulikuwa na break kidogo ya half time, ni kama we are now on a extra time. And that minutes. Naona bando zangu zinaniambia zinaisha. Tafadhali tusaidiane tununue bundles. Niliwaambia as long as mnanunua bundles nitakuwa hapa for you. As long as mna support kununua bundles, I'm here for you. Ndio hapo kamerushwa. Ndio imerushwa. Extra time. Guys, Kenyan 1, Bangladesh 2. As long as muko hapa, as long as muna support na bundles na pesa ya kununua bundles, tafadhali M-Pesa namba ni 0723 224455 0723 224455. Hiyo ndo namba ya kutuma kakitu, tafadhali ndio tuweze kununua bundles, ndio tuendelee kukaa live. Naona ishani pia notification ati tunahitaji kununua bundles, kwa sababu I have to keep buying bundles in bulk, kwa sababu for a stable and a clear picture, that is good quality video. Thank you. Make sure that you're on Murori TV. Yes, the number is pinned there. Jina ni Jefferson. Na hiyo namba si ya kupiga simu tafadhali. Hiyo namba ni ya kutuma kakitu. Ila yeye inapiga order afu kakikuja wanatoka wanahepa. Kuna demu hapa anapiga shururu. Wametawanya kila mtu. Leo wako wabaya. Even the media, they are throwing even at you guys. Leo wametuumiza pia sisi. Leo pia sisi tumekapitia, wametuumiza vya kutosha. But ni almost kila mtu ametawanywa. Wajua sasa wale wamebaki ni kama hawa. Ile side nyingine wajua sasa polisi wameongezeka pia. And at the end of the day kila mtu ni kama amechoka. Yeah, definitely. Yes.
So guys, wacha tuone kama kuna kitu inaendelea the other side, na nimewaambia tu tafadhali tutume kitu kidogo ya bundles. Tutumeni kitu kidogo ya bundles. Tafadhali tumeni kitu kidogo ya bundles. Kwa hiyo namba iko pinned kwa comment section. Jina ni Jefferson. The number is 0723224455. Tumeni kitu kidogo ya bundles kwa hiyo namba. As long as you're here to support me, I'll continue kuendelea na live hapa. I'll continue making sure that you are updated. Also make sure that you're watching it on Murori TV. Yes, inakaa kule Moi Avenue na Tomboya kulitulia, na Battlefield ikabaki ni Kimathi Street. Battlefield ikabaki ndio Kimathi Street. Hizi vitu mnaona huku za black zote, hizi zote ni tear gas. Hizi ni leftovers za tear gas, hizi zote mnaona huku chini. Hizo zote ni leftovers za tear gas. Hey, wamerushiwa. Tuko extra time. Kuja kuipata. Yeah? Mimi tunasioni. Sioni kitu inaendelea. Wale vijana wanaitisha oda alafu ikipelekwa wanawepa. Kuna vile zinalia unasikia kutetemeka. Sasa nimetoka huko, kulikuwa tu kumetulia, hakuna kitu kinaendelea. Tena tunarudi huko. Jamaa amekalia kiti pale katikati kwa barabara na hatoki. Maji. Acha tuhepe tuende na huko Kimathi Street. Tukiona vile kunakaa kwa sababu huko tear gas imetufukuza. Hey, pia huku tear gas imetapakaa kila mahali. Sasa ni tuende wapi?
Tear gas iko kila mahali, ni twende wapi? Yes guys, a reminder, make sure that you are watching it on Morori TV. Kama hauko kwa Morori TV, kindly confirm. Kama huko kwa Morori TV, toka huko. Yes, toka huko. Make sure that uko kwa Morori TV. This live video you should be watching it on Morori TV. Hao wengine ni duplicate. Wameipiga photocopy. Na inaweza kuwa si live tafadhali. So kindly confirm. Tafuta Morori TV, tuko live. Yes, hiyo iko na delay, good quality, iko kwa Morori TV. Hiyo haiko na quality mzuri kama iko kwa Morori TV. So kindly ingia kwa Morori TV, confirm it. Yes. Yeah, polisi wamekuja pale then wamerudi wakiwa group na huko. Yaani police are going around and making sure that hakuna mahali vijana wamebaki. Kama wamemanage kufukuza kila mtu. So guys, the number for support is 0723224455. Hizo bundles bado next time bado tutatumia, tutaingia live bado. So tafadhali. Na ndo tulianza nazo, tafadhali. Thank you for always supporting me. Hata ya maji tafadhali. Ni muhimu. Angalau pia mimi nikimaliza hapa nikatafute late lunch. Nikatafute late lunch. I'm sure nyinyi mko nyumbani ama mko mahali at your comfort zone na mshakula, mshajipanga. Mimi mahali niko sina mahali hata pa kununua chakula, but later in the day nitajishughulikia. So if I'm doing a good job, it's always good to appreciate someone. The number is 0723224455. That's the number. Send me. Mtu ajitolee tu hata ninunulie lunch. Mwingine aninunulie maji, mwingine aninunulie supu. Mifupa inauma angalau. And I know nitahitaji some pain killers kwa sababu kamguu kangu leo kametemeka kidogo na kako kwa ile healing process. But I'm not complaining for the gift of life. God has always been faithful. And kwa wale wanatusupport and for those who appreciate what we do, may God bless you. Yes, God bless you. And may God send support also your way anytime you need it. The number is 0723224455. As always, remember, I keep telling you that it's always good to be positive. We are not fighting against each other. So, hakuna haja hata ya kutukanana kwa comment section, hakuna haja ya kujibizana kwa comment section. We are all struggling to make ends meet. So tafadhali tunatafuta riziki. Red Cross ndo hao. Hizo ni vitu zinaonekananga tu kule Afghanistan na Somali wakati mwingine na Sudan wakati mwingine, but sasa zinaonekana Kenya. You can imagine, this is the country that we've always loved. This is the country that we've always tunaringia tu. Na Wakenya mbona tukuangewa kimoja wakati nikifika ni kuna vitu kama Olympics tunasema sisi ni Wakenya, tunashangilia Mkenya amewin, but ikifika hizi vitu zingine tunapigana bure. Polisi ndo hao. Wanafuatana tu clearing the ground, making sure that the ground is clear. Yes, naona mtu ananiambia ninunue unlimited ya 1000. Tafadhali ningependa sana, but hiyo unlimited ya 1000 because of video quality. That's why we prefer kununua hii ya 30 minutes kwa sababu ya video quality. That's why we always enjoy a good video quality.
but hiyo tukinunua ya unlimited itakuwa ni hard for us to enjoy a good video quality. So thank you. Sometimes you some comments. Na ninashukuru sana. Hiyo namba nawapea hapo si ya kupiga simu. You can always send me an SMS. Ukitaka kuniambia kitu unaweza niambia tu kwa hiyo namba through SMS. I'll check on it later nikimaliza hii live. Hiyo ni ya kutuma kakitu, tafadhali send me. Watu nunue lunch, mtu ajitolee tu, waingie tu kwa M-Pesa yake aseme huu jamaa acha nimnunulie lunch. Mazee, kama nimefanya kazi mzuri, mtu ajitolee tu. Ingekuwa ni TikTok, nasikianga wakisema guys, mtu mmoja ajitolee atume lion na mtap screen tafadhali. Ningewaambia hivyo, but now this is not TikTok, this is YouTube. Guys, I'm ever grateful for your support. I'm ever happy each and every time you're supporting, each and every time you're watching Murori TV. I don't take it for granted. Remember, this is the number 1 channel. Kuna watu wanatoka makazi saa hii, kuna watu walikuwa kazini bado, ndio hao wanajaribu kuelekea manyumbani. Kuna wale wanasema wangetaka kuona sura ya Murori. Okay, mnataka kuiona? Nitawageuzia tu, muione tu. That's your guy. Na tunaendelea. Okay, atienda archive kuna free wifi. Hiyo haiwezi to sort guys. So, thank you guys for always supporting what we do. Hey. Yeah. Hizi mask ilifika mahali hazifanyi kazi, but anyway, thank you guys. Kwa wale walikuwa request kuona the Murori guy, ndo huyo. Huyo ndo jamaa ameshinda akilia, huyo ndo jamaa amekunywa tear gas proper. Mtu ajitolee tu anunue lunch na tuendelee sasa. Ehe. Ati mtu anauliza ati ni nini nakula, nasikia ni tear gas watu wangu. Ni tear gas ikinilemea lazima usikie ama usikie nikisneeze. Yeah. I don't know what's happening here. Kuna jamaa na mpenzi wake, kuna jamaa na mpenzi wake pale za kurushiwa. Sasa hapa polisi wataibu tuwe basi. Na kwa wale wangetaka kunifollow Facebook, tafuta Murori TV ama tafuta Jeffasy. TikTok tafuta Jeffasy ama Murori TV, utanipata tu pale. Tafuta tu Murori TV. Mahali popote tafuta tu Murori TV. Follow me guys, follow me on Facebook, follow me wherever. Remember we do this even on Facebook and also TikTok, kila mahali. So follow me everywhere. Tafuta tu Murori TV. Yeah. Boshi nakuja. Tear gas inakuja tu.
Ndio sauti mlikuwa mnauliza naitoa kwa nini? Tear gas na polisi ndio wanasonga. Acha nisonge kwa sababu wanaweza anza kumove na waanze kumisbehave kutoka hapa. Waacha kupiga watu wa media. Acha uone, wanaweza acha wamemisbehave. Acha uone. We, tear gas jameni. We na mtu ananiambia amenilipia KFC Kakamega, sasa nitafanya nini? Sijui nilipe fare niende KFC ya Kakamega guys. Nairobi bado inatetemeka. Today we thank God that hakuna looting leo, hakuna looting, na since mumekataa kununua lunch, the number is 0723224455 0723224455. This is Murori TV, your number one channel, a channel that you will always make sure that you are updated. Yes. And it's so funny that kuna mtu amechukua namba yangu sasa anaandika message za matusi. Si niwatumie tu hii namba, mumsalimie kidogo 0746 173. Huyo ndo mtu anatukanana kwa message. Imagine mtu anaingia sasa personally kutukanana kwa message. 0746 173 925. Huyo asalimiwe tu. Msalimieni tu na hapo. Yes, 0746 173 925. Mumusalimie tu on my behalf kwa sababu
sina nguvu ya kumtukana. Mtu anakuja kunitukana baka kwa message kwa line. Huyo mumsalimie tu. 0746 173 925 0746 173 925 tafadhali. Huyo msalimieni on my behalf kwa sababu amekuja kutukanana. Polisi anatupa tear gas akiwa kule. Huyo asalimiwe tu. Jamaa anazirusha mingi. So guys, naona ni kama town imetulia, and since I've been here since morning, I think it's time niende nyumbani sasa. I think it's time I give up. However much bado kuna tetemeka Nairobi, however much bado wanazirusha, but I think it's time we call it an end. Thank you guys for always supporting Murori TV. Thank you for making sure that it has been your #1 channel. Yes, till next time, I've been your guy Jefferson, and I love you so much. I'm not taking it for granted that you're there supporting me, guys. The number to reach me is always 0723224455. Hiyo namba itumie kwa kutuma SMS. Hiyo namba itumie kwa kutuma SMS, tutaongeleshana vizuri hapo. But ukichoose kuipiga inakuwa kazi ngumu. Tafadhali, so always make sure that una text. And thank you for any support. That's the number tafadhali. Kwa wale wangetaka kuninunulia lunch, ndo naenda kutafuta lunch. Ndo nataka kujua sasa nitaendaje nyumbani. Ndo sasa nataka kujua nitakula nini. Sasa ndo nataka kula breakfast. So tafadhali, that's the number you can always support me. I've been your guy Jefferson, nashukuru sana. Chawiko hivi, polisi ndio bado wanazunguka. Since saa 3 tulianza. Thank you. Thank you guys for always supporting what we do. Nashukuru sana. Yes, tafadhali guys, munifuate pale kwa TikTok. Tafuta Murori TV nifuate. Tafuta Murori TV Facebook. Tafuta Murori TV YouTube. Make sure you subscribe guys. Follow. And thank you guys for supporting what we do. I pray that when your time comes, God will also use me to support you. I will see you. And I not take it for granted. Nawapenda sana na ninawaenzi zaidi. So tunaonyesha kidogo Moi Avenue. Na kama inakanika game yetu imeisha 2-1, Bangladesh 2 Kenya 1. So wacha tuone inakuwa namna gani. This is Moi Avenue now. This is Moi Avenue, ni safi hivyo. Haikai hata Sunday, inakaa Moi Avenue, inakaa usiku wa manane. Yes. And that is it. At Bangladesh 7 Kenya 1. Okay. That's according to you. Bado wanazidi kulipua kama mnavyosikia. Inazidi kuwa noma sana kama mnavyosikia.
Naona watu wanauliza wamepeleka wapi swing Mauno. God bless you guys. May God see you through. Kwa wale wote wamenisupport, may God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Yaani Mungu wakumbuke na familia zenu, wakumbuke biashara zenu, awalinde. Yes, kwa wale wote mmenisupport, even for those of you who would want to have supported me na hamjaweza, may God bless you. May God bless you. May God bless us all, tafadhali. Yes, Mungu atukumbuke wote, atuprotect na familia zetu, na biashara zetu pia zichunge. I love you so much guys. My number iko kwa comment section tafadhali. Ama kwa wale wangetaka kuchukua the last time is 0723224455. Thank you since morning. I'm also grateful to the Almighty Father that leo sijaenda home kama nimeumia. Nilimuomba leo nisiumie. Last time nilipigwa, walinishoot kwa mguu and nimekuwa tu nikiendelea tu vizuri. I'm on a medication but today it has been awesome. I love you guys. Thank you for always supporting Murori TV. We give thanks to the Almighty Father. You know, it's not by mighty, not by my power, by my spirit, say the Lord. You have to know this. I'll see you. So not by mighty, not by power, but my spirit, says the Lord. God bless you. See you. Till next time. I love you. I love you. I love you so much.